Stop. Alright. You ready for some Harikata? Yes. How's Timo today? Тима, как у тебя сегодня? Are you feeling stronger every day? Сильнее каждый день себя чувствуешь? А? Да. Yes. You were so tired last night, you're smiling and sleeping at the same time. Вчера устал настолько, что спал и в то же самое время улыбался. If you go to sleep with a smile on your face, that's not bad. Если идешь спать, у тебя улыбка на лице, это не так уж и плохо. Holiday, did you go to sleep with a smile on your face? Молодец, с улыбкой на лице спишь. I hope so. Надеюсь. You have no permission to be unhappy. Не разрешается быть несчастным. Not allowed. Вообще не позволено. We won't get mercy that way. Иначе милость не получим. Shri Gonitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami, Srila Gurudeva ki. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Nitai Gauranga, 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 Gaura Hari, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga Gaura Hari. Nitai Gauranga Gaura Hari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna
Mahaprabhu ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudev ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Jagannath Baladev later Subhadra Devis ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. How's everyone feeling today? Better? You got some mercy from Ekadashi Vrata yesterday? Yes. Как сегодня все чувствуют And себя? a lot of hearing, chanting, Harikatha, Krishna-katha we had yesterday. Получили минус вчера. We had late night hearing and chanting, that was nice. Было вечер и слушание воспоминаний, это прекрасно. This really is, how do you say, medicine? Это на самом деле лекарство, First настоящее it лекарство. sometimes feels like medicine, then it feels like food for the soul. Бывает вначале чувствуется как лекарство, а потом уже пища для души. First we need a nice purification, mercy, and then we can learn how to get reciprocation and relish it, get a taste in hearing and chanting. Вначале необходимо лекарство, а потом уже очищение, потом уже вкус этого слушания и воспевания. So I was reading this morning from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela in the 17th chapter. If you want, we can read that and discuss it as well. Так, сегодня мы обсуждали, я читал сегодня утром Ади Лила, 17 главу. Думаю, может быть, хотите также обсудим вместе? Many nice points were coming out in this section of Chaitanya Charitamrita, Adi Leela. Многие разные моменты вышли в этой части читания Чаритамриты Ади Лила. And these was from the 17th chapter, the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in his youth. Это из 17 главы игры Господа Шри Чайтанья Махапрабху его юности. So we can start on, say, 72, text 72. Стиха 72. Bhakta Gane Prabhu Nama Mahima Kahila Shuniya Padhuya Tahana Tavara Kaya Namestute Vara Shuni Prabhura Haladuka Sabade Nishtila Dihara Na dekhi hamuka Sagane sachele gya Kala ganga snana Bhaktirama himatan Kavela vyakyana Jnana karma yoga dharme Nahe Krishna Vasa Hetu Eka Prema Bhakti Rasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation. Перевод. Once when the Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu
explained the glories of the holy name to the devotees. Однажды Господь Шри Чайтанья Махапрабху описал славу святого имени преданным. Then some ordinary students who heard nearby, И тогда обычные ученики, которые были рядом и также услышали, and they fashioned their own interpretation. они придумали собственную интерпретацию. So the Lord was explaining the glories of the holy name to the Господь devotees. объяснил преданным славу святого имени. Some ordinary students heard him, И некоторые обычные ученики слушали его, and then they fashioned their own understanding and interpretation. и тогда они пришли к собственному выводу и интерпретацию. And then when a student interpreted the glories of the holy name И когда этот ученик интерпретировал славу святого имени as a prayer of exaggeration, как типа преувеличение, it's a foolish misunderstanding and interpretation. просто глупый недопонимал и интерпретировал. And his interpretation, his so-called truth was this holy name is just a prayer of exaggeration. И его интерпретация, понимание было, что это святое имя, это все преувеличение. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he became greatly unhappy hearing this. Шри Чайтанья Махапрабху очень сильно рассердился, слушая это. And he immediately warned all of the devotees not to look at or see that student's face from that day moving forward. И сразу же предупредил всех преданных, что даже не смотрите на лицо этого ученика из этого дня. So as soon as he heard this misunderstanding, this offense, Как только он слушал это недопонимание, это оскорбление, and his interpretation of it, which was critical, это интерпретация этого ученика, критичная интерпретация. Mahaprabhu immediately was greatly unhappy seeing this, hearing this, Махапрабху сразу же был очень недоволен, слушая это. and he immediately warned everyone not to see that student's face henceforward. И сразу же всех предупредил, что с этого дня больше не смотрите на лицо этого ученика. In the purport, Srila Prabhupada says, once when Sri Chaitanya Mahaprabhu explained the glories of the transcendental potency of the Lord's holy name, В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху описал трансцендентную силу потенции святого имени, the Hare Krishna Mahamantra, Харе Кришна Махамантра, one unfortunate student said that such glorification of the holy name was an exaggeration. один неудачливый ученик сказал, что такое прославление святого имени это преувеличение. It was an exaggeration in the Shastra just to induce people to take to it. Это преувеличение в шастра, чтобы просто воодушевить людей и начать воспевать. So all the benefits, the potency and all the benefits of hearing, it was just an exaggeration just to get people to do it. Вся слава, вся могущество святого имени это просто преувеличение, чтобы люди начали следовать. In this way, Prabhupada says that student interpreted, misunderstood, and interpreted the glories of the holy name. И Шрила Прабхупада объясняет, таким образом этот ученик недопонял и интерпретировал славу святого имени. And this is called Artha-vada, Это называется артавада. which is one of the 10 offenses at the lotus feet of the holy name of the Lord. Это один из 10 оскорблений святого имени Господа. There are many kinds of offenses, Существует много видов оскорблений. but the offense known as Nam Aparad, an offense at the lotus feet of the holy name, is extremely dangerous. Но оскорбление нама апаратха или оскорбление лотосом стопам святого имени очень опасно. That's why Srila Prabhupada said, chant, but try seriously to give up the offenses to holy name. Поэтому Шрила Прабхупада объяснил, что воспевайте, но пытайтесь серьезно оставить оскорбление святого имени. The Lord therefore warned everyone not to see the face of the offender. Итак, Господь предупредил всех не смотреть на лицо этого оскорбителя. The Lord immediately took a bath in the Ganges with all of his clothes on, Господь сразу же принимал в Ганге омовение со всеми одеждами, to teach everyone to strictly avoid such namaparad. чтобы учить всех строго избегать такого нама апаратхи. It means also associating with non-devotees who are committing this namaparad. He dove in the Ganges with all of his clothes on. Это также означает
не общаться с оскорбителями или непреданными. to И purify он сразу же from прыгнул в hearing гангу such со nonsense. всеми одеждами, чтобы чиститься, слушая такого глупости. Prabhupada says the holy name is identical Шрила with the Прабхупада- Supreme Personality of Godhead. Шрила Прабхупада объясняет, что Святое имя не отлично от Верховной Личности Бога. There's no difference between the person God and His holy name. Нет разницы между личностью Бога и Его Святого имени. This is the absolute position of the Supreme Personality of Godhead. Таково абсолютное положение Верховной Личности Бога. Therefore, one who distinguishes between the Lord and His name is called Pashandi or non-believer. Поэтому тот, кто видит разницу между Господом и Его Святым именем, его называют Пашанди или неверующим. An atheistic demon. Атеистичный демон. Glorification of the holy name is glorification of the Supreme Personality of Godhead. Прославление Святого имени – это прославление Верховной Личности Бога. And one should never attempt to distinguish between the Lord and His name, И никогда нельзя пытаться видеть разницу между Господом и Его именем. or interpret the glories of the holy name as mere exaggerations. Или интерпретировать славу Святого имени как просто преувеличение. So this is a very serious offense, Это очень серьезное оскорбление. and Mahaprabhu is warning against committing this type of offense or associating or hearing from those who are non-believers or atheistic demons who have no faith in Krishna, holy name, process of devotional service. Should strictly avoid this association if we're serious about spiritual life. Поэтому Махапрабху предупреждает нас не совершить такого оскорбления или также строго избегать общения с такими неверующими оскорбителями, которые не верят в Святое Имя, если мы относимся серьезно к духовной практике. It's asatsanga. Это сатсанга. Asatsanga tyaga. Mahaprabhu said if you're serious about spiritual life, you must give up this asatsanga. Махапрабху сказал, если ты относишься серьезно к духовной жизни, ты должен оставить асатсанги. So without even removing his garments, Lord Chaitanya took a bath in the Ganges with his companions, with the other devotees. Поэтому даже не снимая одежду, Господь Чайтанья со своими спутниками принимал омовение в Ганге. And there, in their association, there he explained the glories of devotional service, Shuddha Bhakti. А в их общении он уже описал слава чистого преданного служения Шуда Бхакти. Jnana karma yoga dharme nahi Krishna vasa hetu eka prema bhakti rasa. Translation. Перевод. By following the paths of speculative philosophical knowledge, Следуя по путям философских спекулятивных знаний fruitive or materialistic karmic activity, и материалистичной кармической деятельности or mystic yoga или мистической йоги, to control the senses, чтобы контролировать чувства, one cannot satisfy Krishna, невозможно удовлетворить Кришну, the Supreme Lord. Верховного Господа. Only unalloyed, pure devotional love for Krishna Только чистая, беспримесная любовь к Кришне is the only cause for the Lord's satisfaction. является единственной причиной So удовлетворения Господа. karmis, gyanis, yogis, they cannot be peaceful Поэтому карми, гьяни, йоги, они не могут быть because they удовлетворены have some other separate interest or desire. спокойными, поскольку у них другие желания отличны от Господа. Therefore, their mind is not peaceful, they're not really happy. Поэтому их умы неспокойны, а они на самом деле несчастливы. But it's explained that those who are pure devotees, who render pure devotional service for the Lord's pleasure, only they can become peaceful. Но объясняется, те, которые являются чистыми преданными и служат для радости Господа, только они могут стать And спокойными. Prabhupada says without peace, there's no question of real happiness. Прабхупада объясняет, беспокойный вопрос о настоящем счастье. So without performing this unalloyed devotional service in a mood of loving devotion for the Lord, we cannot really satisfy the Lord. Поэтому, не совершая чисто преданное служение для радости Господа, мы не можем на самом деле Его удовлетворить And receive a special mercy и обрести особую милость, so that our mind and senses will be purified, controlled чтобы наши умы и чувства очистились и были под контролем. by Rishikesh, master of mind and senses. Ришикеш, господином ума и чувств. And unless the mind is peaceful, controlled, there's no question of being happy. И пока ум неспокойен, под контролем, нет вопроса о счастье. So Krishna is only attracted
and satisfied by pure devotional service. Поэтому Кришну привлекает только чистое преданное служение, это единственное, что его удовлетворяет. If we've been reading about the demigods and other devotees, mixed devotees, the Lord is not so happy, not so pleased with them. Мы читали о полубогах, и эти смешанные преданные, Господь не особо He may удовлетворен с ними. fulfill their gross, subtle material desires, Он исполняет их грубые и тонкие материальные желания, but they'll not please the Lord. но они не удовлетворяют Господа. They'll not please Krishna. Они не удовлетворяют So Кришну. Krishna is only satisfied by this pure devotional service. Поэтому только чистое преданное служение удовлетворяет Кришну. In this verse and the next verse is being quoted by Sri Chaitanya Mahaprabhu and explained to his devotees. Поэтому этот стих и следующий стих цитируется Шри Чайтаньей Махапрабху своим преданным. What is it? The Supreme Personality of Godhead Krishna, he said Верховная личность Бога Кришна to сказал Uddhava, Уддаве: neither through Ashtanga Yoga, не через Аштанга-йога, the mystic yoga system to control the senses. мистическая эта система йоги, чтобы контролировать чувства. This is Krishna saying. Это Кришна говорит. If you try to control your mind and senses through Ashtanga Yoga, Если ты пытаешься контролировать свой ум и чувства через or Аштанга-йогу, you're practicing this impersonal monism, или практикуешь безличный монизм, or by your analytical study of the absolute truth, или изучаешь аналитическим образом абсолютную истину, not also through the study of the Vedas, также не через чтение и изучение Вед, not through your austerities, через твой аскез, or your charity, или благотворительность, or your acceptance of sannyas, или принятие саньясы, can satisfy me может удовлетворить меня, as much as by developing this unalloyed devotional service unto me. сколько меня удовлетворяет, если личность развивает чистое преданное служение So мне. all of this karma, jnana, yoga is not satisfying Krishna. Krishna is only interested in loving pure devotional service. Поэтому вся эта карма, гьяна, йога не удовлетворяет Господа. Кришна заинтересован только чистым любовным преданным служением. Srila Prabhupada explains that the karmis and the jnanis and the yogis Шрила Прабхупада объясняет карме, гьяне и йоги, and the tapasvis, и тапасви, the students of Vedic literature ученики ведической литературы, who do not have this pure Krishna consciousness. те, кто не развили чистое сознание Кришны, Prabhupada said they're just simply beating around the bush. они просто типа, как это переводить? They're just wasting their time Они просто тратят свое время, because they do not get any final profit, поскольку не получают конечного результата, because they have no clear knowledge of the Supreme Personality of Godhead, of the Absolute Truth. поскольку у них нет ясного представления об абсолютной истине Верховной Личности Бога. Krishna says only by pure devotional service, and this desire to render pure devotional service, will I purify your mind and senses and give you transcendental knowledge of the Absolute Truth. Кришна объясняет, что только благодаря чистому преданному служению я очищаю твои ум и чувства и дам тебе абсолютное знание. So they're still bewildered as to what is the nature of the Absolute Truth. Они еще сбиты с толку в отношении природы абсолютной истины. They do not have clear knowledge which is coming directly from the Supreme Lord because they're not engaged in this pure devotional service. Они не получают ясное знание от Верховной Личности Бога, потому что они заняты чистым преданным служением. Nor do they have faith Так что у них нет веры, in approaching Him by discharging devotional service. чтобы обратиться к Нему через преданное служение. Because Krishna says, only by pure devotional service will I give you the necessary intelligence and faith, how to understand me, how to come to me. Поскольку Кришна объясняет, что только благодаря чистому преданному служению я дам необходимую веру и понимание, как прийти к So Нему. without Krishna being pleased by our desire for pure devotional service, there's no question of having pure spiritual intelligence and faith in Krishna, in the absolute truth. Поэтому пока Кришна не удовлетворен нашим искренним желанием познать абсолютную истину и служить Ему, мы не можем иметь правильного понимания об абсолютной истине. And Prabhupada said everywhere such type of
quality of service is repeatedly being emphasized, И Шрила Прабхупада объясняет, что везде такого качества преданного служения подчеркивается. as in this verse from Srimad Bhagavatam. Как в этом стихе из Шримад Бхагаватам. The Bhagavad Gita also declares Bhakti Mam Abhajanati Yavanyaschasmi Tatvata. Krishna says one can understand the Supreme Personality as he is in Tattva only by pure devotional service. Также в Бхагавад-гите провозглашается, Кришна говорит, что меня можно познать только благодаря чистому, беспримесному, преданному служению. If one wants to understand the Supreme Personality of Godhead factually, Если кто-то на самом деле хочет познать like абсолютную личность really, Бога, actually, на самом деле, как he есть, must take sincerely and seriously to the path of pure devotional service он должен искренне и серьезно принять путь преданного служения. and not waste their time in profitless philosophical speculation. И не тратить свое время пустых философских рассуждений. A waste of time. Это пустая трата Or времени. fruitive activities, Или деятельность ради плодов, mystic yoga practice, практика мистической severe йоги, austerities, аскезы, суровые, penances. эпитемии. Elsewhere in Bhagavad Gita, the Lord confirms this point. В других местах Бхагавад-гите Господь подтверждает этот же момент. Klesho dika taras tesham avyakta sakta chetasam. Krishna says, for those whose minds are attached to the unmanifested impersonal feature of the Supreme, Кришна объясняет, те, чьи умы привязаны к непроявленному имперсональному проявлению Господу, advancement is very troublesome. Господа, их продвижение очень сложно. Because intelligence and faith, it comes from Krishna. Поскольку разум и вера приходят от Кришны, But who gets that are only those who are interested in pursuing seriously the path of pure devotional service. но только те, кто серьезно пытается идти по пути преданного служения, обретают это. Prabhupada says people who are attached to impersonal feature of the Lord, they're obliged, they're forced to take great trouble in that path. Шрила Прабхупада объясняет, те личности, которые привязаны к безличному аспекту Верховной Личности Бога, у них будет очень много сложностей на этом пути. Yet, nevertheless, they cannot understand the absolute truth. И все равно они не могут познать абсолютной личности And Бога. Krishna says, if you try to understand the absolute truth, you try to understand me by karma, jnana, yoga, austerity, studying the Vedas, all of this type of activity, fruitive activity, I'll just hide myself from you. И Кришна объясняет, если пытаешься понять абсолютную истину через карма, гьяна, йога, аскезы, все такие ради вида деятельности, Кришна говорит, я просто спрячу себя от тебя. Prabhupada says, as explained in Srimad Bhagavatam, Brahmeti Param Atmeti Bhagavaniti Shabdyate. Unless one understands the Supreme Personality of Godhead, Шрила Прабхупада объясняет в Шримад Бхагаватам, пока человек не познал абсолютную личность Бога, who is the original source of the Brahman and the Paramatma, изначальный источник Брахмана и Параматмы, one is still in darkness он находится в темноте about the absolute truth. в отношении абсолютной истины. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, he praised Murari Gupta, one of Тогда his dear devotees, Шри Чайтанья Махапрабху прославил своего дорогого преданного Мурари Гупта, and he said, you have satisfied Lord Krishna. и он сказал, что ты удовлетворил Господа Кришну. And then hearing this, Murari Gupta quoted a verse from the Srimad Bhagavatam. И слушая это, Мурари Гупта цитировал стихи Шримад Бхагаватам. So Lord Chaitanya is, as Acharya, as a guru, he's telling, you have pleased Lord Krishna. I'm telling you, you have pleased Lord Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху, как Ачарья Гуру, он говорит, что я тебе расскажу, что ты удовлетворил Господу Кришну. And then Murari Gupta, he quoted Srimad Bhagavatam, which is a verse spoken by Sudama, Vipra, in the presence of the Lord in the 10th canto. И Мурари Гупта тогда цитировал стихи Шримад Бхагаватам о Судама Випре из 10-й песни Шримад Бхагаватам. And he said, since I am but a poor, sinful Brahma Bandhu, И Судама Випре сказал, что поскольку я просто бедный этот Брахма Банду, he's telling Krishna, I am a poor, sinful friend of the Brahmanas. он говорит Кришне, что я просто бедный греховный друг Брахманов.
I'm not personally Brahmanically qualified. Лично я не брахманически квалифицирован. Although I'm born in Brahmin family, still I'm not really qualified. Несмотря на то, что я родился в брахманической семье, я не квалифицирован. And you, Lord Krishna, you are the shelter of the goddess of fortune. А ты, Господь Кришна, являешься прибежищем богини процветания. And it is simply wonderful, my dear Krishna, that you have embraced me with your loving arms. И это просто удивительно, мой дорогой Господь Шри Кришна, что ты обнял меня своими любящими руками. So he's amazed. I'm poor, I'm sinful, I'm not the Brahmin. Still, somehow, by your causeless mercy, you're showing so much love and affection towards me. И он удивлен, что я бедный, греховный, у меня нет квалификации брахмана, но все равно так или иначе без причины And this милости. is simply amazing and wonderful that you will do like this. Господь проливает столько милости на меня, это просто удивительно, что ты так делаешь. And Srila Prabhupada says in the purport that this in the previous verse quoted from the Srimad Bhagavatam, it clearly indicates that although Krishna is so great, И еще Прабхупада объясняет в комментарии, что этот стих и предыдущий очень ясно указывают на то, что несмотря на то, что Кришна такой великий, that it is not possible for anyone to satisfy him. что никому невозможно его удовлетворить. He exhibits his greatness by being personally satisfied even with one who is unqualified from so many angles of vision. Он проявляет свое величие, показывая, что он удовлетворен личностью, даже если у него нет разных видов материальных So he's квалификаций. so great. Да он такой великий. How can especially a common person really satisfy him and please him in devotional service? Как обычная личность может его удовлетворить в преданном служении? And still he's exhibiting his personal greatness by still showering causeless mercy and loving affection to his devotee who is feeling so unqualified to properly render pure devotional service. Поэтому все равно он проявляет свое величие, проявляя сколько милости на обусловленную душу, которая, конечно, не квалифицирована, но Кришна удовлетворен его преданным служением. Sometimes that verse is, or that saying is there, that if you take one step to Krishna sincerely, he'll take 10 steps towards you. Также говорится, что если ты делаешь один шаг в направлении Кришны, тогда он 10 шагов делает в направлении к тебе. So that's why Prabhupada always emphasizing on trying to be sincere, trying to be serious in any, somehow or other. Поэтому Шрила Прабхупада всегда подчеркивает, будьте искренними, серьезными, так или иначе. And Krishna will understand our intention. И Кришна понимает наше намерение. And he'll help. He'll shower his causeless mercy on us. И он поможет, он проливает свою беспричинную милость на нас. So Prabhupada said that Sudama Vipra, he was born in a family of Brahmanas. Шрила Прабхупада объясняет, что Судама Випра родился в семье брахманов. And he was a learned scholar. И он был ученый. He was a class friend of Krishna's. Он был одноклассник Кришны. Yet he considered himself unfit to be strictly called a Brahmana. Однако он считал себя недостойным, чтобы его назвали брахманом. And basically philosophy is you have to come to Brahmana goodness to go to Shuddha Sattva, pure goodness. По сути дела, философия объясняет, что вначале надо стать брахманом, чтобы подняться на уровень шуддха-саттвы, чистой And although благости. he's born in family of the Brahmanas, Несмотря на то, что он родился в семье брахманов, Prabhupada said even he was a learned scholar, что Прабхупада объясняет, даже он был ученым, he's in Krishna's class, Он he's в одной- associating, he's in Krishna's class, в одном классе с Кришной, он общается с ним, but he's feeling himself not at all qualified. но он чувствует, что он вообще не квалифицирован. We're doing like a little bit of devotional service and we think we're so qualified. Well, Krishna should be like reciprocating with us like anything, Мы isn't it? немножко что-то делаем в преданном служении и считаем себя такими квалифицированными, что Кришна должен нам отвечать взаимности вообще как We're like demon никогда. life after life. Now we're like forced to do something and we're like, you know, Krishna should be so satisfied with us, you know. Мы демоны жизнь за жизнь, и так иначе нас заставили что-то делать, и теперь Кришна должен быть так Because we удовлетворен с нами. finally decided not to be such a rascal, you Потому know. что в конце концов мы решили не быть такими негодяями. And then we're doing something, trying, right? And we think, no, I understand everything. I'm doing so much, you know. I'm so great. I'm so sincere. I'm so everything.
И что-то немножко попытались, и сразу думаем, что я такой великий, знающий, у меня все получается, я все. You know, I was talking to one devotee, I said, you know, we have to try to be more humble, you know. Я общался с одним преданным, сказал, что мы должны пытаться быть более смиренными. Mahaprabhu said you have to be humble, Махапрабху сказал, что надо быть смиренным, терпеливым. right? And you have to be more respectful, don't demand any respect for yourself. Ну и быть более уважительным не требует уважения к себе. So he's saying, I'm humble. Он сказал, что я смиренный. Then he wrote like 4-page letter how humble he was. И писал мне 4 страницы письмо, сколько он смиренный. This is proof. Это доказательство. This is proof how humble I am. Это доказывает, сколько я смиренный. I'm documenting how humble I Я am. комментирую это, сколько я смиренный. And he can't see that Он этого не видит because of pride. из-за гордости. And pride, it makes you blind. Поэтому гордость делает тебя слепым. We could not see our own fault. Мы не видим собственных We just недостатков. become expert fault Мы finders. просто опытные искатели We're недостатков. expert at seeing everyone else's faults. Мы очень опытны видеть недостатки других. Even if they don't have so many faults, still we can find faults. Даже если у них не так много ошибок, мы все равно можем их найти. And when we look at ourselves, we're like, okay, I'm not perfect, И когда мы смотрим на себя, ну понятно, что я несовершенный. pretty close, you know. В принципе, недалеко. Right? And here's someone who's in Krishna's class, associating with Krishna, А здесь кто-то, кто в одной классе с Кришной общается, born с in Кришной. Vedic culture, born in a Brahmin family. Родился в ведической культуре, в браманском семье. He knows some, you know, he's not some, he's a scholar. И он настоящий ученый. And he's feeling himself, I'm so disqualified, I'm very sinful, I'm not really a Brahmana, although I'm born in Brahmin family, I don't have this qualification. И он чувствует, что я такой неквалифицированный, очень греховный. Даже я родился в браманской семье, я не So I'm not really квалифицированный. Brahmana, I'm Brahma Bandhu, means I'm born in a Brahmin family, but I'm not Brahmanically qualified. Поэтому я даже не брахмана, я брахма-банду. Это означает, что я родился в браманской семье, но я не квалифицирован как брахмана. That's how he's feeling, that's the mood. Вот в этом настроении он себя чувствует. And Prabhupada says, because of his great respect for Brahmanas, И Шрила Прабхупада объясняет, поскольку он очень уважает брахманов, right, not only he realized I'm not so qualified, he's saying those who are qualified, I have so much respect for them, such exalted personalities. не просто он считает себя неквалифицированным, но он также очень сильно уважает настоящих брахманов. So because he was giving respect and he was appreciating and worshipping those Brahmin Vaishnavas, then Krishna became very pleased with him. И поскольку он уважал и правильно поклонился брахманам, Кришна стал Because he очень wasn't envious, довольным с ним, поскольку he не was завидовал. glorifying Krishna's dear Он devotees, прославлял дорогих преданных and he Кришны. was taking humble position and feeling himself too sinful and disqualified to deserve mercy. Принимал смиренное положение, чувствуя себя неквалифицированным, чтобы заслужить милость. So then when he got mercy, why is it like this? И когда он получил милость, он читал, а почему это так? I'm not qualified, I don't deserve it. Я не квалифицирован, я не заслуживаю. Right? We're saying we're so qualified, we deserve it, we're demanding it. А мы говорим, что мы такие квалифицированы, мы требуем это, мы заслуживаем. Why Krishna's not coming and, hugging me? I'm such a devotee, Почему Кришна не меня не обнимает? Я такой преданный. No, but, I haven't had a day off in 13 years, Я уже 13 лет не отдыхал, ни одного выходного не было. Maybe there's something wrong with our attitude. Maybe we have an attitude problem. Может быть, у нас с умонастроением что-то не так. Maybe we have too high impression of ourselves Может быть, у нас слишком высокое самомнение due to this pride, false ego. из-за гордости, ложного эго. We don't have a good perception of the reality of ourselves. У нас нет хорошего видения о реальности, о своей реальности. That's why we're demanding and expecting. Поэтому мы требуем и ожидаем. So because of his mood and because of his proper respect and service to Brahma and Vaishnavas who are most dear to the Lord, Поэтому благодаря его настроению и служению, уважению настоящим брахманам, которые очень дороги Господу, Krishna embraced him. Кришна обнял его. Although he was not a regular Brahmana, Несмотря на то, что он не был как регулярным или обычным but a брахманом, Brahma Bandhu means
He's a friend. He's a friend of a Brahmin family. Но или он был брахма-банду или другом в семье брахманов. You understand? Yeah? So Prabhupada says Murari Gupta could not be called even a Brahma Bandhu. Еще Прабхупада объяснил, что Мурари Гупту даже нельзя было назвать брахма-банду. Because he was born of a Vaidya family. Поскольку он родился в семье Вайдев. And according to social structure, was therefore considered a Shudra. И в соответствии с социальной структурой его считали шудрой. But Krishna bestowed special mercy upon Murari Gupta Но Кришна продлил особую милость на Мурари Гупту, because he was a beloved devotee of the Lord, поскольку он был дорогим преданным Господа, as stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. как объясняет Шри Чайтанья Махапрабху. So he became beloved and got so much causeless mercy. Поэтому он стал таким дорогим и получил столько беспричинной милости. And here Prabhupada uses the word special mercy. И здесь Шрила Прабхупада использует слово «особая милость». Krishna says to show them, what is it, special mercy? Кришна говорит, что пролить на них особую милость. Then he qualified them. Он их квалифицирует, Purify all mind and senses, очищает ум и чувства, take away all sinful desires, sinful reactions. забирает все греховные желания и реакции. Then you get divine eyes, divine ears by the mercy of Guru and Krishna. Ты обретаешь божественные глаза и уши. Then we can see and understand everything, how to serve in proper mood. Гуру и Кришна, тогда мы можем все понять, как служить по правильному настроению. That's the result of getting this type of special mercy, causeless mercy. Это результат получения такого особого беспричинной милости. Prabhupada says that the purport of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's elaborate discussion of this subject, on the subject matter, Шрила Прабхупада объясняет, что в обширной комментарии Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура на этой теме, is that no qualification in this material world, any type of qualification you have here, none of those qualifications can satisfy the Supreme Personality of Godhead, Krishna. и он объясняет, что никакая квалификация в этом материальном мире не может удовлетворить Верховного Господа Шри Кришну. So however much qualified we think we are materially, that cannot really please Krishna, Krishna's devotees. Поэтому сколько бы мы ни считали себя квалифицированными в материальном мире, это не удовлетворяет Кришну или его преданных. Yet everything becomes successful simply through the development of this pure devotional service to the Lord. Но все становится успешным просто благодаря развитию чистого преданного служения Господу. Prabhupada says the members of the International Society for Krishna Consciousness cannot even call themselves Brahma Bandhus. Шрила Прабхупада объясняет, что члены Международного общества для сознания Кришны даже не могут называть себя Брахма-банду. Therefore, our only means for satisfying Krishna is to pursue the injunctions of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому наш единственный способ удовлетворить Господа Шри Кришну — это следовать наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, Who says, Yare deka tare kaha Krishna upadesh, amara agyaya guru hana tare edesh. кто говорит таким образом. This is the only means of satisfying Krishna, because we have no adhikar, no proper qualification. Это единственный способ, как удовлетворить Шри Кришну, поскольку у нас нет правильной квалификации. Is to pursue and try to understand and follow this verse by Mahaprabhu, Это значит следовать и пытаться понять этот стих от Махапрабху, where he says, whomever you meet, где он объясняет, кого бы ты ни встретила, instruct him on the teachings of Krishna. дай ему наставление о обучении Кришны. And in this way, on my order, И таким образом, под моим приказом, become a spiritual master стань духовным учителем and deliver the people
of this country и освободи люди этой страны or of the world in every town and village. или мира в каждом городе и деревне. So Prabhupada says, simply trying to follow the orders of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Шрила Прабхупада объясняет, просто пытаясь следовать наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, we speak to the people of the world about the Bhagavad Gita as it is. мы рассказываем людям этого мира о Бхагавад-гите, как она есть. This will make us qualified Это нас квалифицирует to satisfy the Supreme Personality of Godhead Krishna. удовлетворить Верховного Личности Бога Шри Кришна. So this instruction this is how to get recognized by Sri Guru Gauranga Mahaprabhu. Вот эти наставления, как стать признанным Шри Гуру и Гауранги Prabhupada says Махапрабху. how to draw their attention towards you, Прабхупада объяснил, как привлекать их внимание к тебе, how to receive special mercy and qualification как обрести особую милость и квалификацию, in order to be able to ultimately satisfy Krishna, realize Krishna and satisfy Krishna. быть в конце концов способным осознать и удовлетворить Кришну. Is by trying to help other people how to become Krishna conscious. Это пытаясь помочь другим людям, как быть в сознании Кришны. So this preaching about Krishna and helping other people to become Krishna conscious, this is how to become dear to the Lord. Поэтому это проповедь о Кришне и пытаясь попытка помочь другим людям быть в сознании Кришны, это как удовлетворить Господа. How to draw this special mercy and qualification which is required in order to please Krishna. Как привлекать особую милость и квалификацию, что необходимо, чтобы удовлетворить Кришну. So that's why Prabhupada always stressing two mercies are required. Потому что Прабхупада всегда подчеркивает, что необходимо Mercy два of милости. Krishna, Mahaprabhu, Две милости, милость Кришны и and Махапрабху. mercy of their devotees, bona fide spiritual master. И милость их преданных, истинного духовного учителя. So if we try to assist and serve the Guru, the spiritual master, the dear devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his mission to spread Krishna consciousness, this is how to get special mercy. Поэтому, когда мы пытаемся служить, помогать духовному учителю, его миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, это как получить особую милость. Prabhupada is saying the members of International Society for Krishna Consciousness cannot even call themselves Brahma Bandhus. We have no qualification. Что Прабхупада объясняет, члены Международного общества для сознания Кришны, они даже не могут называть себя Брахма-банду, у них нет квалификации. Really, even any material qualification. What to speak of spiritual qualification? Даже нет никакой материальной квалификации, что еще говорит о духовной квалификации. Very sinful, extremely sinful, life after life. Очень-очень греховную, жизнь за жизнью. Kalau Shudra Sambhava means everyone in the Kali Yuga, in the prison house, is Shudra or less. Каждый в Кали-юге в этой тюрьме является шудром или ниже. So if you're a member of Shudra community in Daivi Varnashram, that's a Vedic culture. Если ты являешься членом общества шудры в Дайви Варнашраме, это ведическая культура. And Prabhupada in other places said if you're not, serving in Daivi Varnashram Vedic culture, then you're just an animal. И Шрила Прабхупада в других местах говорит, что если ты не служишь Дайви Варнашраме ведической культуре, ты просто животное. That means less than Shudra. Это означает ниже, чем So шудра. how can animalistic consciousness less than Shudra, how are we possibly going to please Krishna in pure devotional service? Поэтому как в сознании животного ниже, чем шудра, мы можем вообще удовлетворить Господа в чистом преданном служении? With no qualification. Без квалификации. We're not even understanding what is karma, gyan, yoga. We don't even know how to do any of those, which Krishna also doesn't accept. Мы даже не понимаем, что такое карма, гьяна, йога. Мы даже не умеем этим заниматься, и это даже Кришна не принимает. Yes, we're devotees, we're not interested in karma and jnana and yoga, Да, мы преданы, мы не заинтересованы в карма, гьяне и йоге. This is not pleasing to Это Krishna. Кришну не We don't удовлетворяет. even know what is karma, jnana and yoga. Мы даже не знаем, что такое карма, гьяна и йога.
even to do that to be disqualified, we don't even know what is that. Даже этим заниматься, и это не квалификация, мы все равно даже это не понимаем. What to speak of pure devotional service? Что еще говорит о чистом преданном служении? We just put on some dress, put some tilak on, chant Hare Krishna, and all of a sudden we're pure devotees. We're all engaged in pure, loving, devotional service to the Lord. И вдруг все стали чистыми преданными, заняты любовным преданным So we've служением. already surpassed karma, jnana, and yoga. Мы уже превзошли карма-гьяну и йогу. And we're on our way to pleasing the Lord. Мы на пути удовлетворения Господа. Actually, whatever I do is pleasing to the Да, Lord. на самом деле все, что я делаю, удовлетворяет Господа. As far as I can see, По крайней мере, то, что я вижу. because I'm so sincere, Потому что это искренне, I'm so special, особенное, I'm so surrendered, так предавшийся. I have so much faith, У меня столько веры, I'm completely surrendered, полностью предался. everything belongs to Guru and Все Krishna. принадлежит Гуру и Кришне. Of course he's Да, pleased. конечно, он доволен. Not even a question. Да, это даже не вопрос. Apparently. Кажется. And then all of a sudden you look at your results, our results, and like, well, my results are not telling me all of that. И вдруг ты смотришь на свои результаты и понимаешь, что мои результаты об этом не говорят. Right? So much lust, so much greed, material desires, material thoughts, material attachments, right? They're completely filthy, contaminated. Столько вожделения, жадности, материальных желаний, материальной привязанности, полностью So оскверненно. much sinful desires, sinful reactions, so much ignorance is there. Столько греховных желаний, реакций и невежества. We're misunderstanding everything, we're speculating like anything. Все недопонимаем, спекулируем как никогда. Of course we're rendering pure devotional service. Да, конечно, мы занимаемся чистым преданным служением. Why Krishna is not reciprocating with us? Почему Does this Krishna process not work? Не отвечает взаимностью. Разве процесс не работает? And then we do something and we're like, okay, Krishna, this is what I expect. For this service, this is what I expect. И тогда что-то делаем и говорим: Кришна, вот это то, что я ожидаю за это служение. And if I don't get it, I don't know if I really want to, be a devotee and render devotional service. А если I я не don't know if I получу, really like it then. да тогда я не знаю уже, хочу я стать чистым преданным и служить тебе. И мне это не нравится. I'm not feeling happy right now. Я не чувствую себя счастливым сейчас. Why? Почему? Well, I'm just, no material satisfaction, no spiritual satisfaction. Ну, нет материального удовлетворения, нет I'm духовного killing удовлетворения. myself. Я убиваю себя. Nothing's Да happening. ничего не No происходит. mercy. Нет милости. A lot of doubts. Много I get a lot сомнений. of doubts. У меня много сомнений. The demons of doubt. Демоны сомнений. So, yeah, we need mercy. Да, нам необходимо If we don't милость. realize the reality of our disqualification, Если мы не осознаем реальность нашей дисквалификации, there's no question of begging or crying or hankering to get mercy. нет вопроса, чтобы плакать или молиться, или стремиться обрести Well, милость. like, I'll figure it out. Да я I'm разберусь. smart. Я разумный. I'll do this and this and that. Делай то и все. It'll all work out. Да все сработает. Oh, Krishna. Therefore, our only means for satisfying Krishna is how to get mercy of Mahaprabhu and Mahaprabhu's devotees. Поэтому наш единственный способ, как получить милость или удовлетворить Кришну, это как получить милость It's all Махапрабху based on Kripa. и его преданных. Это все So Krishna says, those who are trying to bring everyone else to pure devotional service, that activity, Krishna says, they are the most dear to me. Поэтому They Кришна become объясняет, dear to me. те, которые пытаются всех привести к чистому преданному служению, они самые дороги мне, они становятся дорогими. So if we're serving those personalities who are so dear to the Lord, then we may get the Lord's mercy and those devotees' mercy and blessing. Поэтому если мы служим тех личностей, которые такие дороги Господа, тогда мы можем получить милость Господа и его преданных. Just like Narada said, he's just 5-year-old boy. He has no material or spiritual qualification. Поэтому, как Нарада сказал, он 5-летний мальчик, у него не было ни материальной, ни духовной квалификации. He's born of the, maidservant. They're not qualified position. Родился у служанки, они не квалифицированы. But because they're in humble state of mind Но поскольку они в and смиренном rendering
nice seva to such dear devotees of the Lord, Смиренном Vaishnava, настроении и хорошо служили таких дорогих преданных вайшнавов, then they were very compassionate and merciful towards him and his mother. тогда они стали сострадательными, пролили милость на народу его матери And therefore allowed them to hear Harikatha, Krishna-katha, и позволили им слушать Харикатху, Кришна-катху and take, Mahaprasadam. и принимать Маха-Махапрасад. In this way, this completely purified, qualified them И это тогда они полностью очистили, стали based on квалифицированы. mercy. Это зависит от милости. You get mercy of Guru and Krishna, 1 second they can qualify us. Если ты получишь милость Гуру и Кришну за одну секунду, They они have могут the power. квалифицировать. У них есть эта сила, But we're not deserving it. но мы не заслуживаем это. So we have to act in such a way to deserve mercy. Поэтому мы должны действовать так, чтобы заслужить милость. And that by serving them and trying to please them, this is more pleasing to Krishna. И служа их, пытаясь их удовлетворить, это еще больше удовлетворяет Кришну. Krishna says, that service to my dear devotees, those who are very dear to me, this is more important service than even directly service to myself. Кришна говорит, служение этих преданных, которые очень дорого мне, это еще более важное служение, чем мое прямое So the служение. whole idea is how to participate in and serve in Mahaprabhu's preaching mission, Поэтому directly or indirectly, весь смысл в том, что как участвовать и служить в проповеднической миссии Махапрабху прямо или косвенно. In this way, you get Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy. И таким образом ты получишь милость Господа Шри Чайтанья He's the Махапрабху. giver of Krishna Prema Он дает Кришна прему and mercy of Mahaprabhu's dear devotees. This is only hope, only means to qualify ourselves, to really understand what does it mean to render pure devotional service to please Krishna. или получить милость преданных, дорогих преданных Махапрабху. Это единственный способ, как получить милость, чтобы мы могли понять, как удовлетворить Кришну. Does anyone have any question or point? Вопросы Yeah. есть? Шрила Гурудева говорила о Мурали Гупте и о Нарада Муни, и вот эти качества, какие они смиренные, как их настроение Кришны, что они не знают, они недостойны милости, очень привлекает. So you were speaking about Murali Gupta and Narada Muni, Yeah. and how they are humble, and this mood is very much attractive. How they're what? How they're humble in this proper mood of service, it's very attractive. Yeah. And if it attracts Krishna, Mahaprabhu, it should attract us. Если это привлекает Махапрабху, вот это смиренное настроение этих преданных, тогда это должно также и We нас should be attracted and desire, how do I become like that? Мы должны быть Maybe one привлеченными. day, one life, I can become really such a dear devotee to attract the Lord. И желать, как мне стать таким, так же дорогим, преданным, чтобы привлекать Господа. How do we become like that? Как нам стать такими? If we don't desire to become like that as the prerequisite to attract Krishna, then what are we calling devotional service? Если мы не желаем стать такими, и это является предварительной квалификацией, чтобы привлекать Кришну, тогда что мы называем преданным служением? We cannot cheat Krishna. Мы не можем Кришну обмануть. I'm pure devotee, Krishna. Я чистый преданный Кришне. I only want you. Только тебе хочу. It's sentimental, Это сентиментально, artificial. искусственно. Sometimes we believe it А бывает, мы верим это out of ignorance из-за невежества. because we don't have a good vision due to false ego and the pride. We cannot truly understand our disqualification. Поскольку из-за ложного эго и гордости у нас нет правильного видения, мы не понимаем нашу дисквалификацию. We just say, oh, well, I think about myself. I think I'm a nice person. Мы думаем, ну я смотрю на себя, I я love хороший people. личность, я люблю людей, I'm very sincere, я очень искренний, and I try to help people. я пытаюсь людей помочь. I think I'm very compassionate. Я считаю, что я очень сострадательный, I feel merciful чувствую towards себя people. милосердным в отношении людей. It's almost like if we say it enough,
maybe we'll believe it, you know. Это как будто бы, если мы достаточно много об этом говорим, мы начинаем это верить. I'm a nice person. Я хороший человек. I'm humble. Я смиренный. I have 4 pages letter. I can back it up how humble I am. Мне также письмо 4 страницы, я могу доказывать, сколько я смиренный. And my friends all tell me I'm И humble. все мои друзья говорят, что я смиренный. It's not just that I'm feeling humble. Это не просто, что я чувствую себя смиренным. People flatter me. I mean, people tell me all the time how humble I am. Люди не листят меня, я имею в виду, что они все время говорят, сколько я смиренный. They think I'm very advanced. Они думают, что я очень продвинутый, They show me respect. уважают меня, They call me Prabhu. называют меня Прабху. I know some Shastra. Я знаю шастры, I can quote a few shlokas. могу несколько шлок цитировать. I think I'm pretty sincere. Я думаю, что это достаточно искренне. And pretty much completely surrendered. Ну и более-менее полностью предался. I don't know really how much more I could really surrender. В принципе, даже не знаю, сколько еще могу предаться. So are we the best judge of our own character and qualities and adhikar, qualification? Мы самые лучшие судья собственной качестве и квалификации. And where the problem comes in, and we talked about it last night, is that when you look at the fact that we're not really getting any results, А проблемы возникают, когда мы вчера об этом говорили, что если мы смотрим, что особо результатов не получаем, that's very confusing. это сбивает с толку. It's very bewildering. Bhaktivinoda Thakur talks about this. It will create a doubt in you Бхактивинода Тхакур объясняет это, что это создает в тебе сомнения. because we're miscalculating our adhikar, our actual qualification or disqualification. Потому что мы недопонимаем нашу настоящую квалификацию или дисквалификацию. So then we have this false expectation of what reciprocation or mercy we deserve. И тогда у нас ложное ожидание, сколько милости мы думаем, что мы заслуживаем. And then when you're not perceiving this, reciprocation or mercy or what we're demanding or expecting or what we think we deserve, then it creates a big problem. И тогда, когда мы не чувствуем вот эти взаимоотношения и милость, и что мы And so many считаем, doubts will что come, мы заслуживаем, это создает so сомнения, much disappointment will и come, много разочарований, frustration. Like, недовольства. how much more do I have to do? Сколько мне еще надо делать? Like, you understand? It undermines your faith and your determination Это подрывает вашу веру и решительность. because we're expecting and demanding more than what we actually deserve. Поскольку мы ожидаем и требуем больше, чем мы на самом деле заслуживаем. You see the mood of Vaishnava, they're feeling, I don't deserve anything. Видите умонастроение вайшнавов? Они думают, что мы вообще ничего не заслуживаем. If we measure ourselves against pure devotees of the Lord who are very dear to the Lord, we don't deserve anything, really. Если мы сравниваем себя с чистыми преданными Господа, которые очень дороги Господу, мы на самом деле ничего не заслуживаем. That's why we have to regularly hear about the standard of pure devotional service and those who are able to execute it and the reciprocation that they're getting from Krishna, from Mahaprabhu. Поэтому мы должны регулярно слушать об уровне чистого преданного служения, и вот эти чистые преданные, которые такие дороги Господу, какие они получают взаимоотношения. But when we read it, if we're in ignorance because of false ego and pride and we're blind, we're reading about pure devotees and we're saying, yeah, I'm also like that. Но когда мы читаем об этом, из-за ложного эго и гордости мы слепые, мы читаем и думаем, ну да, я такой же. We have a lot in common. У нас много общего. I'm very Я humble, очень смиренный, I'm this, I'm that. это и то. But the only difference is they're the ones getting hugged by Krishna and we're not. Единственная разница в том, что Кришна их обнимает, а нас нет. So obviously something's wrong. Поэтому очевидно, что что-то здесь не так. Is Krishna made a mistake? He was supposed to give you a hug and then he forgot? Что Кришна совершил ошибку, что он должен был тебя обнимать, и вдруг он забыл?
He got so busy with all the unlimited living entities, he just, like forgot that he was supposed to give you a hug. Он был так занят там всеми бесчисленными живыми существами, что он забыл, And we're что over there like, where's my hug? тебе тоже надо было обнимать. Мы думаем, а где мой этот объятие? Where's the reciprocation? Где взаимоотношения? Where's the love? Где любовь? No love, no reciprocation, no affection. Нет взаимоотношений, нет теплоты. You see the point? Понимаете суть? But that guru, he's trying to always cut into the false ego. Поэтому гуру всегда пытается прорезать через ложное эго. Trying to help us to get rid of this pride. Пытается избавить нас от этой гордости. And this false ego, which is making us blind. От ложного эго, поскольку это делает нас слепыми. So Maya and false ego is trying to puff us up and make us great, and the Guru and Krishna and Guru Shastra is trying to cut us down to the reality of our position. This is the competition that's going on there. Поэтому майя ложное эго пытается нас задувать, чтобы мы велики, а духовный учитель Гуру Саду Шастра пытается наоборот усмирить нас, чтобы мы стали смиренными. Вот это соревнование здесь происходит. So if we're just sitting there feeling good about ourselves and other people are flattering us, and we rather this type of association. Поэтому, когда мы сидим там и все нас льстят, и мы чувствуем себя классно, мы предпочитаем такого вида общения. It's uplifting. Это поднимает. It's building up our self-esteem. Это строит наше самомнение. Then when I associate with the Guru and Vaishnavas, they're very critical, judgmental. И тогда я общаюсь с гуру, вайшнавами, они такие критичные, Always судят. finding some fault you're doing, Всегда ищут недостатки. And it's like really discouraging, Но это вообще не воодушевляет. It's hurting my self-esteem. Это причиняет боль моему самомнению. I'm starting to feel a little down about myself, Я начинаю себя уже так плохо чувствовать. I'm psychologically getting worn down, Психологически меня просто вынашивает. And we don't like it. Мне нам это не нравится. Because it's not pretty. Поскольку это не прекрасно, не классно. Being shown the reality is not pretty. Когда нам показывают реальность, это не We're not красиво. ready to see it. Мы не готовы это видеть. We prefer the drama, the illusion, Мы the dream, предпочитаем драма, the иллюзию, wishful thinking, мечту, прихотливое the мышление, sentimental platform, сентиментальный уровень, the association of the flatterers. общение с теми, кто льстят. Prabhupada calls it the mutual admiration society. Что Прабхупада называет это взаимное общество лести. You see, sometimes these devotees, they get together and everybody glorifies everybody, right? Вы знаете, вот когда бывает преданные собираются вместе, все прославляют друг друга. It's pathetic, but it goes on, Прискорбно, но так происходит. You're like Gopi and you're like cowherd boy and you're a resident of Vrindavan and they're all just assuming that they're on that platform and everybody else is on that platform. И они просто думают, что они на этом уровне, все остальные тоже на этом уровне. The way he chants, he's like this and that. They're just like falsely glorifying each other, Как он воспевает, он то и все. Они просто ложно прославляют друг друга. Such a mood of separation. Такому монастырной разлуки. Right, and then here you have devotee, who's directly associating with Krishna and getting hugged by Krishna, and he's feeling like he's amazed, like why would Krishna want to reciprocate with me? И вот здесь мы видим прямой спутник Господа прямо с ними в любовных отношениях, и он удивлен, что зачем He was like, this is wonderful, this is amazing. хочет меня обнимать. Why would he choose to shower mercy on me? Это удивительно, зачем он выбирает меня милость проливать? And like they feel like I'm untouchable. Они чувствуют себя, I'm что so dirty, I'm so low class person, so sinful person. Why would he even touch me? они чувствуют себя несоприкасаемыми, что я такой низкого уровня, греховная личность. And these devotees are not faking that. И они не They притворяются. really feel completely disqualified. Они реально чувствуют себя полностью дисквалифицированными.
Not this false humility, like, oh, no one's as fallen as me, you know. Но это не ложное такое смирение, что никто не такой падший, как я. Oh, Prabhu, I take the dust off the ground that you're walking on and I put it on my head. You know, you can see all this going around, isn't it? О, Прабху, я приму пыль со стоп или где вы ходите, положу себе на голову. Вот это вот можно видеть. It's all just like some joke. It's like a drama, you know? Просто как шутка, спектакль. Right? And then they go in the room and they're just criticizing you like anything. Иногда идут в комнату и критикуют тебя, как никогда. You know, they're trying to wash the dust off their head. You know? Пытаются смывать эту пыль от головы. I don't want it to contaminate me, you Я не know? хочу, чтобы это So осквернило. it's just like a big drama, you know? Просто большая драма. So who's going to make sense out of all of these things, you know? Поэтому кто вообще понимает, как это... That's why sometimes we see these people doing like this, you know, Maharaj, Prabhu, you need a guru, you know? Поэтому, когда мы видим, что кто-то делает, так мы думаем, что Махарадж, гуру, вам этот гуру You're on a необходимо. big trip. Вы на большое путешествие, You don't even realize it. и вы даже не понимаете это. They believe their own hype. Они верят в собственную такую, ну, типа, иллюзию. Everybody says I'm advanced. I'm starting to believe it, you Все know? думают, что я продвинутый, я начинаю это верить. And then we don't even question, what does real advancement really mean? А мы даже не задаем вопрос, а что означает быть продвинутым? You don't even understand the basic philosophy. Ты даже базисную философию не понимаешь. That means you don't get mercy from Krishna, Mahaprabhu, and their dear devotees. So what makes you advance? What makes you think that you have some kind of, you're special, you got some special mercy? Поэтому это означает, что ты даже не получаешь милость Махапрабху и его преданных, поэтому почему ты думаешь, что такой продвинутый You got милость some получаешь? wooden Swami shoes? Что получил, обрел эти деревянные эти обувь Swami, сандалии эти. Or some cheddar from the market in Louis Bazaar in Vrindavan or something? Или чадар купил на рынке Лой базаре во Вриндаване. Just walk around clickety-clack, you know? Ходишь вот такими, как и на каблуках, Right? With the cheddar on, с чадаром, pay obeisances, предлагая поклоны, demanding respect. требуя уважения. It's not pretty. For those who really know, it's not attractive. Это некрасиво. Те, кто на самом деле знают, это не привлекательно. So even ordinary devotee can understand this is not attractive. What to speak about Krishna? Даже обычный преданный может понять, что это не привлекательно, что еще Кришна говорит. So, but who's going to tell us? Но кто нам расскажет? If we're blind and we get false ego and we cannot see and understand anything properly, who's gonna confront us and tell us what is the reality? Nobody can tell you. Если мы слепые под влиянием ложного эго, у нас нет правильного представления о себе, кто тебе расскажет? Никто даже не расскажет тебе. We're not ready to accept that information. Поскольку мы не готовы слушать эту информацию. And somebody trying to tell you, and right or wrong, they're trying to tell you, and you're like, are you my guru? И кто-то пытается тебе рассказывать, правда или нет, ты сразу думаешь, а ты мой гуру? Are you more advanced than I Ты am? более продвинутый, чем я? I joined 3 months before you joined, Я присоединился 3 месяца до тебя. or 3 years. Или 3 before. года. Now I'm senior devotee. Теперь я старший преданный. Nobody can tell us anything. Да никто нам ничего сказать не сможет. It's such a false ego. Такое ложное эго. So much pride. Сколько гордости. If someone speaks the truth, we should be humble and say, what you just said is completely true. Если кто-то говорит правду, мы должны быть смиренными и признать, This is что my mistake. This is реально my правда. fault. This is my... I need to work on this thing. I need your mercy. I need mercy. это моя ошибка, недостаток, мне надо над этим работать, мне необходима твоя милость, помощь. We don't even know what introspection Мы means. даже не знаем, что такое интроспективность. It doesn't mean you just look at yourself and see this person that's all right.
that's perfect. Это не That's not означает, что introspection. ты смотришь на себя и видишь эту личность, которую считаешь, что все нормально. Это не интроспективность. Yeah, I took a quick look, didn't see anything wrong. Now I did my introspection. Now I'm moving on. You know. Да, я быстренько смотрел, ничего плохого не видел, но и сделал интроспективность, теперь иду дальше. It's like, going by the mirror and you just, okay, I look all right, Это как идешь I'm мимо зеркала, presentable. ну, выглядишь более-менее нормально. That's our introspection. Вот это наша интроспективность. How do I look? All right? Am I all right? Do I Как я look all выгляжу? right? Нормально выгляжу? Yeah, okay. Да. I did my introspection. Хорошо, And сделал. then this person said I'm all right. Он сказал, что я нормально выгляжу. So I'm all set. Поэтому все нормально. No more work is required. Больше ничего делать не надо. I'm humble. Смиренные. I'm totally, patient and tolerant. Полностью терпеливые. Ну, терпеливые. Who's as patient and tolerant as me? А вообще есть кто-то такой терпеливый, как я? I don't demand any respect. Уважения вообще не требую. I never think about Я it. даже не думаю об этом. What to speak of demanding it? Что еще ты говорится о требовании? That's why I chant pure holy name. Вот почему я воспеваю чистое святое имя. That's why I'm devotee. Вот почему я преданный. Mahaprabhu says you have to be really humble, really tolerant, and really not demanding any respect in order to chant Hare Krishna Mahamantra properly. Махапрабху объясняет, что ты должен по-настоящему быть смиренным, терпеливым и не требовать никакого уважения себе, чтобы по-настоящему... So we see ourselves chanting and we're like, well, that must mean that I already passed those other things, right? Because I'm chanting. So that means I'm automatically more humble than the blade of grass lying on the street, more tolerant than the tree, giving respects to everybody because I'm chanting. So that means I already did all of that work. Поэтому мы видим, что мы воспеваем и мы считаем, что значит я уже это все сделал, значит я более терпеливый, чем дерево, более смиренный, чем травинка, уважаю всех, не требую уважения к себе, все уже сделано. And Krishna is God, so obviously I'm doing pure devotional service, otherwise how would I know that Krishna is God? Поэтому очевидно, что я занимаюсь чистым преданным служением, иначе как я знаю, что Кришна Бог? So pretty much everything's completed. Поэтому более-менее все готово. There's not so much more room for learning anything or advancing further. Особо-то уже ничего понять или продвигаться дальше. I am knowing everything. Я знаю все. So who we're going to listen to if we are knowing everything? Поэтому если мы все знаем, кого мы будем слушать? Who will we listen to? Кого мы будем слушать? And then the, devotee Vaishnava, Sadhu Guru Vaishnava, they know we're blind and we're deaf and false ego. They're trying to help us, say something to humble us, purify us. И тогда преданные Саду Гуру Вайшнава, они знают, что мы осквернены под влиянием ложного эго города, и они пытаются что-то сказать, чтобы очистить, усмирить Then we нас. don't like it И нам это не нравится, because it's not tasty. потому что это невкусно. Then we're like, what's his problem? Тогда мы думаем, а в чем его проблема? Who are these people? Why are they criticizing me? Они кто такие? Зачем они меня критикуют? I'm doing everything perfect. Я все делаю совершенно. And then the guru's like, really? You're doing everything perfect? There's no room for any improvement? И гуру говорит, в действительности ты все делаешь совершенно и вообще не можешь дальше продвигаться. This is problem. В этом проблема. And then we're not smart enough to see the results. The lack of results is actually showing where we really at. И тогда мы недостаточно разумны, чтобы видеть, что нехватка результатов показывает, где мы на самом деле находимся. Because we cannot fool Krishna. Потому что Кришна мы не We одурачим, cannot cheat Krishna. мы его не можем обмануть. So something's not lining up, isn't it? Поэтому что-то здесь не соответствует, разве не так?
Are we inquisitive enough to know what's not lining up? А мы достаточно любознательны, чтобы понять, что не соответствует? Doesn't that make you like inquisitive? Like, why? How is it like this? Why is it like this? Это не заставляет тебя задавать вопросы, а почему это так, что не так? Maybe I'm misunderstanding something. Может быть, я что-то недопонимаю? Maybe more mercy is required. Может быть, необходимо больше милости? Doesn't it make us stop and think? Разве это не останавливает нас и заставляет думать? I mean, even you see this, my spiritual master, he's so blissful, so pure, so happy, so much reciprocation he's getting, and then you just think, well, I'm not like that, I'm not getting like that, I cannot taste that. И даже мы видим нашего духовного учителя, сколько блаженно, очищенно получает взаимные отношения, мы можем сказать, что я не такой, я не получаю такого. I'm not that peaceful and happy and joyful and, you know, bright and attractive personality. I'm not like that. Я не такой спокойный, счастливый и привлекательный, яркий личность. So what is he doing Поэтому что он to делает, become like that? чтобы стать таким? What did he do Что он сделал, to become like that? чтобы стать таким? Right? What did they do to get mercy, Что to они deserve mercy? Делать, чтобы заслужить милость. Then we have to just follow in the footsteps Тогда мы должны просто пытаться следовать по and стопам, try to practice that and cultivate практиковать, that культивировать это, as much as possible. сколько это возможно. If that's now your desire and you're cultivating it and trying to qualify yourself and begging, crying for mercy, then you're helping in the mission of Mahaprabhu, then you'll get mercy, you'll deserve mercy. И теперь, если таково твое желание, ты пытаешься следовать по стопам, квалифицировать себя, служить и помогать в миссии Махапрабху, тогда ты заслуживаешь получить So if we're милость. not such dear devotee, we gave up everything and we're just giving Krishna to everybody, becoming so dear to Krishna, if we're not like that, at least try to help somebody who's like that. Поэтому, если мы не такие дорогие, преданные Кришна, которые могут всем другим дать Кришну, проповедовать, тогда, по крайней мере, пытайся помочь тех преданных, которые являются Okay, такими. you're not a Brahmana, you're not a really Vaishnava, but you're friendly and you're respectful and you're serving those persons who are dear to the Lord. Поэтому хорошо, ты не брахман, ты не вайшнав, не преданный, но ты служишь, That's дружески pleasing относишься, to Krishna. пытаешься удовлетворить таких преданных, которые дороги Кришне, это удовлетворяет Кришну. I remember one time I met one famous Maharaj Я вспомнил однажды, and I thought he was like we were friends. одного знаменитого Махараджа, я думал, что мы друзья. He was always very friendly with me. Он всегда мне дружески относился. So some devotees, they said that when Srila Govinda Swami, when he went to that city where that Maharaj temple is, И некоторые преданные рассказывали, что когда Шрила Говинда Свами Махарадж посещал этот храм в этом городе, где этот Махарадж, so our god brothers, god sisters were saying this Maharaj was so nice, he was so humble, he was serving Gurudev with such a nice, attractive way. тогда наши духовные сестры и братья сказали, что этот Махарадж, он был таким классным, таким смиренным, он так хорошо служил нашего духовного учителя. He's such a nice and non-envious Такой person, прекрасный, and he's humble, and he's serving Vaishnava in so nice way. Смиренно служит Вайшнава таким прекрасным образом. And they were telling me this. Они мне рассказывали об этом. So I was so happy hearing that this Maharaj was like such a nice, humble, you know, non-envious, you know, loving to serve and glorify Krishna's dear devotees. That gave me more faith in him, more appreciation in that Maharaj. Я был так рад слышать, что этот Махарадж, он такой прекрасный, не завидует, и так хорошо уважает, прославляет, служит таких вайшнавов. Это дал мне больше веру, этот Махарадж. So I became happy Я стал счастливым, because I considered him like my well-wisher and like friend, like a friend, friendly. потому что я считал его своим благожелателем и другом. So then when I met the Maharaj in Vrindavan, И тогда, когда я встретил Махараджа во Вриндаване,
I was so happy to see him, Я был так рад видеть его. and he was happy to see me, И он был рад видеть I меня. thought. Я так думал. And then I said, Maharaj, I have to say I heard so many wonderful pastime, how you welcomed our spiritual master, Srila Gogovinda Swami, and how much loving mood you had and how much you nicely took care of him. And I was just glorifying him for his service and his mood to pure Vaishnava. И я сказал, что Махарадж, я должен сказать, что я слышал так много разных игр, как хорошо относились к моему духовному учителю, служили ему и уважали его. Я просто прославлял его из-за его такого хорошего служения вайшнавам. And then I was so shocked because he started screaming at me. И тогда я был в шоке, потому что начал кричать на This is меня. the problem with you people. Вот в этом проблема с вами, ребята. Is you think he's more advanced than the rest of us. Что вы думаете, что он более продвинутый, чем все мы? And he just started chastising me that he's, just or more advanced И он than Nityasiddha Premi Bhakta Mahabhagavata, topmost devotee of the Lord. Отчитывал меня, что он, по крайней мере, так же или более продвинутый, чем Нитья-Сиддха Махабхагавата, Преми Бхакта Господа. So very painful. Это было так болезненно. Because I didn't expect that, and I had like a more hope for him. Я не ожидал такого, я больше надеялся. Especially when I was hearing that was humble and serving Vaishnavas and welcoming them and taking care of them and showing respect and showing some type of Vaishnava behavior and qualities. I was hoping it was like that, Особенно, когда я слышал, что он так хорошо относится к вайшнавам, служит, проявляет вайшнавские качества, But хорошо. instead, he became angry Но вместо этого он разгневался, because somehow потому что так или he иначе was taking it он воспринимал that my это, glorification of his Vaishnav mood and service attitude was somehow some type of disrespect or, not respecting or worshipping him according to his demand of how I should treat him. потому что он воспринимал, что мое прославление его, как он хорошо служит вайшнавам, он это думал, что это неправильно со стороны меня, что как я должен к нему относиться. So then he was showing he's envious, И он показывал, что он завистливый, jealous, он завидует, demanding respect, требует уважения. totally misunderstanding my mood for why I was trying to glorify him and thank him Полностью for his недопонял Vaishnav qualities and behavior. мой He could not умонастроение. understand that or accept that nicely. Он не мог понять правильно, почему я пытаюсь прославить его за его служение и умонастроение служения вайшнавам. Because of pride, false ego, Из-за гордости, ложного эго, enviousness. из-за зависти. There's demoniac Это qualities. демонические качества. There's not Vaishnav qualities. Это не вайшнавские качества. So that was big disappointment Это было большое разочарование. and also a very harsh lesson to see and to learn that. И также такой тяжелый урок, чтобы это увидеть и понять. Any other questions or points? Есть другие Yeah? вопросы? So, Hare Krishna Srila Gurudev, Dandavat Pranam. Srila Prabhupada says that Maya will test us whether we have come to serve. Prabhupada said what? That Maya will test us Yeah. whether we have come to serve Krishna or disturb Krishna. What does it mean that one is disturbing Krishna? Is not pleasing Krishna. Что означает, что человек не удовлетворяет, беспокоит Кришну? Это значит, что он не удовлетворяет Кришну. Not serving and pleasing Krishna or serving or pleasing Krishna's dearest devotees properly. Не служит и удовлетворяет Кришну или его дорогих преданных правильным образом. Because of these demoniac qualities, sinful reactions. Из-за этих демонических качеств и греховных реакций. So we cannot hear properly, Мы не можем слушать we правильно, cannot take it seriously, мы не можем воспринять это we cannot серьезно, humble не ourselves, можем усмирить себя,
We cannot try to serve and please them Не можем их for служить и Guru удовлетворить Krishna's pleasure. для радости Гуру и Кришны. So we're acting in a way that we don't deserve mercy. Поэтому мы действуем таким образом, чтобы не заслужить милость. And therefore we're not getting mercy. Поэтому милости не получаем. Because we're being crooked, Поскольку мы двуличны, not serious, несерьезны, unnecessarily complicated, без необходимости запутанны, not simply, humbly, submissively accepting, doing, pleasing way. не просто смиренно, правильным образом, удовлетворяющим образом воспринимаем. So ultimately следуем. Krishna is the witness and the judge. Поэтому в конце концов Кришна является свидетелем и And he'll судьей. see when Maya is testing us, И он смотрит, когда he'll say, мы okay, how we're handling that, проверяет, как мы это воспринимаем, how we're reacting to that. как мы на это реагируем, What are our decisions? What are our desires? какие наши решения, желания, How are we protecting ourselves? как мы защищаем себя, How are we taking shelter of instructions of Guru and Krishna to avoid Maya? как мы принимаем прибежище наставления Гуру и Кришны, чтобы избегать майи. All of these things are being tested. Это все проверяется. And Krishna will see whether we deserve mercy or not. И Кришна смотрит, мы заслуживаем милость или нет. How much do we really want to be? That's our purpose. You have to prove to Krishna that you want to be a sincere and serious devotee of Krishna. Поэтому Прабхупада сказал, что ты должен доказать Кришне, что ты серьезно и искренне хочешь стать преданным Кришне. Then you deserve mercy. Тогда ты Then заслуживаешь. Krishna will show special mercy and purify your mind and senses and all that's disturbing and bothering you, disqualifying us, all the obstacles. Krishna says, I'll help you purify everything so you can overcome it. Когда ты заслуживаешь милости, Кришна говорит, чтобы пролить особой милости, ощущают ум и чувства и помогают тебе превзойти эти сложности и стать преданным. So we have to become expert how to get mercy. If the whole thing is based on mercy, Мы должны стать опытными, как получить милость, потому что если это все зависит от получения mercy милости, of Krishna, mercy of the spiritual master, mercy of devotees, Vaishnavas, милость Кришны, духовного учителя, преданных вайшнавов, mercy of the Shastra, милость Шастра, all the ways that Krishna is trying to help us. все способы, как Кришна пытается нам помочь. So what is our mood? Каково наше What is our настроение, mentality? умонастроение, What is our behavior? поведение, What is our surrender? предание, What is the quality of our surrender? The Качество quality of our service? нашего предания, служения. All of that is being measured. Это все измеряется. Krishna is the witness and the judge. Кришна является свидетелем и And судьей. Krishna says, you'll be rewarded or punished accordingly. Кришна говорит, тебя вознаграждает или наказывает соответственно. Now how serious and sincere do we want to be? Поэтому сколько мы теперь хотим быть серьезными и искренними. And that will be whether we can make it, whether we can slowly make it, or whether we'll never make it. И тогда это уже будет решено, у нас или получится, или медленно получится, или никогда не получится. Because it's all based on mercy. Потому что все зависит от милости. How eager are we? Сколько мы How устремлены, inquisitive are we? сколько мы вопрошаем, So many things are being measured. столько вещей проверяем. And that goes to how serious, how sincere we really are. И это также определяет, сколько мы на самом деле серьезны и искренны. I'm not your judge. Я не I'm ваш судья. I'm not the super soul Paramatma in your heart and your judge. Krishna is. Я не сверхдуша Параматма в вашем сердце, это Кришна. So if the Guru gives us instruction, it's because he knows this is Krishna's giving this person an opportunity to do that service. And then the Guru is watching, is he sincerely, seriously trying to put faith in those instructions and do it for Guru and Krishna's pleasure? Поэтому, если Гуру дает наставление, он знает, что Кришна дает тебе возможность, и Гуру тогда смотрит, сколько искренне, серьезно ты пытаешься следовать этим наставлениям для How радости much are Гуру и they Кришны. helping me in Mahaprabhu's preaching mission, Сколько они помогают меня в миссии проповеди Махапрабху, directly or indirectly? прямо или косвенно. Then you deserve mercy. Тогда ты заслуживаешь милость. Was that the question? Yes. What is disturbing? Anything else? Yes. It's actually quite simple. Это на самом деле достаточно просто. It's not very complicated. Это не так запутанно.
But because we're complicated, Но поскольку мы запутаны, it appears to be very, very difficult. это кажется, что это очень сложно. And because we're trying to do it on our own, it seems almost impossible. И поскольку мы пытаемся делать сами по себе, это кажется вообще невозможным. Which it is. И это так и есть. That's why it appears to be almost impossible. Поэтому это и выглядит почти невозможным. Because without mercy, it really is. It is impossible without mercy. Потому что без милости это на самом деле невозможно. So how much are we eager and greedy to do what's required to get mercy? Поэтому теперь сколько мы устремлены и жадны, чтобы делать то, что необходимо, чтобы That's the only заслужить question. милость. Это единственный вопрос. So all of the devotees are saying, this is what I did that was pleasing to Guru and Krishna and the Vaishnavas, that they decided that they wanted to shower mercy and blessings on me. Поэтому все преданные говорят, это то, что я сделал, чтобы заслужить милость и действовать так, чтобы они решили пролить свою беспричинную милость These на are all меня. the secrets of their success. Это все секреты их успеха. Now, how seriously do we try to follow in their footsteps and cultivate that understanding, that mood, that activity in order to be able to eagerly, in a greedy way, try to get the mercy? И поэтому теперь сколько мы будем культивировать, следовать по их стопам, действовать их умонастроение, чтобы быть жадными и чтобы заслужить милость. They already figured it out. Они уже разобрались. That's why it says you should follow just the path of the Mahajanas, those who have already achieved perfection and got mercy. What did they do to deserve and to get that mercy? Just follow in that path. Just accept that path, those instructions. Поэтому я объясняю, что мы должны следовать по стопам Махаджан, что они делали, как они действовали, чтобы заслужить милость. Ты просто делай то же самое. It's not complicated. You don't have to figure out some other path. You don't have to manufacture anything. It's not like hidden. Это не так, что это скрыто. It's out in the open. Это открыто. This was my mood, this was my mentality, this is what I tried to do to please them. And this is how they blessed me and showed some kind of special causeless mercy unto me. Это как я пытался их удовлетворить, это как они благословили меня и пролили беспричинную милость на меня. Even though practically I'm not qualified, didn't really deserve it, but it's wonderful that they still decided to shower this kind of mercy on such a fallen personality as myself. Несмотря на то, что практически я не квалифицирован, этого не заслуживаю, но это удивительно, как они решили пролить беспричинную милость на меня. And then we just have to desire and understand and sincerely try to cultivate the same mood, mentality and behavior. И тогда мы должны просто желать быть искренними и стараться искренне понять это, искренне культивировать такое же умонастроение и поведение. That's why Krishna's devotees say, this is what they did, Krishna says, to achieve my mercy. This is what my devotees do in order to achieve my mercy. Поэтому Кришна преданно говорят, что и Кришна говорит, это то, что мы преданно делали, чтобы заслужить мою милость. And the devotees are all saying, well, all the previous acharyas and Vaishnavas, they did like this and they all achieved perfection. А преданно говорят, что все предыдущие ачарья, они действовали вот так, и они все достигли совершенства. Because they got mercy and blessing from Krishna, Krishna's devotee. Получили милость, благословение от Кришны, от его преданных. So now let me just take up the same path, the same instructions. Поэтому пусть я буду также следовать этим же наставлениям. It's already figured out. Во всем этом уже разобрали. So what exactly are we trying to figure out that's making this so complicated and difficult? Что мы пытаемся разобраться, почему это так сложно и запутанно? We're not simple. Мы не простые. We're not simple enough. Недостаточно простые. Lack of simplicity. Нехватка простоты. Without the simplicity and the purity from that, the intelligence and faith from Krishna will not really manifest, not enter inside of us. Поэтому, если не хватает простоты, тогда нету чистоты, и мы не простые, и тогда эта звуковая вибрация не входит в нас. That's why all the karmis, the gyanis, the yogis, the scholars, all of these personalities, they cannot get special mercy.
Поэтому вот эти кармы, гьяни, йоги, ученые, все эти личности, они не могут получить особой милости. Because their goal is not correct, Потому что цель неправильная, therefore their path is not и correct. поэтому путь также неправильный. So therefore there's some impurities, gross and subtle impurities and contamination. Поэтому существуют разные нечистоты, грубые и тонкие. Therefore they remain still imperfect, bewildered. И поэтому они останутся несовершенными, сбитыми с толку. Because Krishna says, I'll just bewilder you. Поскольку Кришна говорит, я сбиваю тебя с толку. If you try to approach me in any other way except pure devotional service. Если ты пытаешься обратиться ко мне другими способами, кроме чистого преданного So служения. does everyone just create their own understanding of what is pure devotional service? И теперь все будут сами придумывать, какое чистое преданное служение. Well, this is my understanding of pure devotional Вот service. это мое понимание о чистом преданном служении. This is my truth. Это моя истина. This is my Это understanding. мое понимание. It's like the foolish speculators, right? Это как клубы I think, спекулянтов. well, when I read the Shastra, I think the reason that they're saying to chant holy name is this is just an exaggeration. So yes, you'll get everything, just to draw people to chant. Это как вот когда я You'll считаю just come up with your own offensive, miscalculation, misunderstanding, and interpretation. Слава святого имени, я вот думаю, что это просто преувеличение, чтобы привлекать людей, воспевать, они просто придумывают и приходят к собственным выводам. Those who perfectly hear it and understand it and try sincerely to perfectly execute it, they're the ones that get the mercy. Те, которые совершенно слушают и принимают это, и пытаются совершенным образом следовать, они те, которые получают милость. They're the ones who have the intelligence and faith and experience to understand that that's how it works. У них, That's how they became successful. That's how they got mercy. они вот получают этот разум и веру, понять, как это работает, как стать совершенным. That's why they understand it like that. Поэтому они понимают это таким That's why they образом. have unflinching faith. Вот почему у них непоколебимая вера. If you don't get mercy of Guru and Krishna, how are you going to have unflinching faith and absolute trust? Если ты не получишь беспричинную милость Гуру и Кришна, как у тебя будет абсолютная вера и полное доверие? I'm just going to have absolute trust and unflinching faith. Да, у меня просто буду непоколебимо верить, и у меня абсолютное доверие. And then your mind, your false ego, Maya is still contaminating and bewildering you, and you're putting faith and trust there, but you're going to get absolute faith and complete trust И by a тогда, faulty process. тогда под влиянием ложного эго, своего невежества, глупого ума, ты все равно свой ум слушаешь и одновременно говоришь, что я вкладываю полную веру и абсолютное доверие. I'm going to do my sadhana, and I'm going to study the Shastra, and I'm going to perform austerities, аскезы буду совершать. and I'm going to control my mind and my Буду senses, контролировать свой ум и чувства. and I'm going to figure out Я разберусь, what is the absolute truth. что такое абсолютная истина. Good luck. Ну, удачи. Whatever of sadhana and study and austerity or activities that we do, it's to offer it to our spiritual master and to Krishna Mahaprabhu so that we can show that we're seriously looking for them and trying to get their mercy. That's why we're doing it. Поэтому любая садхана, изучение и так далее, мы это делаем, чтобы это предлагать своему нашему духовному учителю, чтобы он предлагал Махапрабху, чтобы доказать, что мы серьезно. It's not by those activities alone that you're going to achieve perfection. Это не так, что благодаря только этой деятельности ты достигнешь совершенства. Because it's not connected to Guru and Krishna. Потому что это не связано с Гуру и Кришной. That's a big misunderstanding. Это большое недопонимание. Anything else? Yes. Yesterday you were speaking being envious of Krishna and Guru. You were what? Like yesterday you were speaking of being envious. Of what? Envious, envy. Enviousness, Yes. But Gurudev, I don't feel I'm envious of you. I feel I like you. Is it my false ego and drama? My false ego likes those words that you like me. Он говорит, что я не чувствую завидую духовного учителя, вы мне нравитесь. Гурудев говорит, что моему ложному эго нравятся эти слова, что я вам или вы мне нравитесь.
I feel better. My self-esteem was getting low. So now you like me. So now my self-esteem is feeling better. Ну, я так плохо себя чувствовал, низко, а теперь я вам нравлюсь, вы мне нравитесь, я чувствую себя лучше. So if we're not envious, then we'll take our position and role as servant, as disciple. Если мы не завидуем, тогда мы принимаем нашу роль и положение как ученика. We'll agree to cooperate to the best of our ability and render service without duplicity. Мы согласимся сотрудничать самым лучшим образом и совершать служение без двуличия. If we don't cooperate, that means that maybe we're not as free from enviousness as we think we are. Если мы не сотрудничаем, тогда, может быть, мы не так свободны от нашей зависти, сколько мы думаем. Because otherwise we're challenging his position by not accepting his instruction. Иначе, не принимая его наставлений, мы бросаем вызов его положению. We think we don't have to follow that. Мы думаем, что нам не надо этого следовать. So it's not a feeling. I don't feel envious. Поэтому это не чувство. Я не чувствую зависти. It's, we're judged by our actions, our thoughts and our actions. Это мы судим по нашим действиям и мыслям. And the thoughts and the actions will show one thing or the other. И мысли и действия показывают, что на самом деле. If we're not cooperating, it means we're not agreeing to be servant or disciple. Если мы не сотрудничаем, это означает, что мы не согласимся быть учениками. We want to be independent, we want to be enjoyer, and we want to be the master. Мы хотим быть независимыми, наслаждаться, быть господинами. That is because of enviousness. Это из-за зависти. But I don't feel envious. Но я не чувствую зависть. But your thoughts which lead to the actions are showing you're envious. Но твои мысли, которые ведут к поступкам, показывают, что ты завидуешь. Because we're not accepting our position. Потому что мы не принимаем We're наше challenging положение. that position that we are our own guru. We are our own independent. We'll decide. Мы бросаем вызов, что мы сами себе гуру, мы сами независимые, мы решаем. How and what we'll think and do. Что и когда мы будем делать и So думать. the thoughts and the actions, or the lack of proper action or behavior, is also making a statement. Поэтому мысли и поступки, или нехватка мыслей и поступки, это также определенное утверждение. It's not a feeling. Это не чувство. It's like, oh, I feel like I like Gurudev, I have love and affection, but then I don't put 100% unflinching faith in his instructions and, follow it. Поэтому я чувствую, что Гурудева мне нравится, я люблю его. Но одновременно мы не вкладываем 100% веру в его наставления и не следуем это. So what is the meaning that, I feel like I like him and I have love and affection for him, but if we really did, then wouldn't we be doing much better in our surrender, the quality and quantity of our service and surrender? Поэтому что означает, что мне он нравится, я его люблю? А если это так, разве бы не было бы наше служение более качественное и настоящее? So Prabhupada said, love is an action word. Your love for me will be shown by how well you do what I'm asking you to do. Поэтому Прабхупада объясняет, любовь это глагол. Твоя любовь будет показана в зависимости, сколько ты будешь следовать моим наставлениям. It's not an emotional, sentimental feeling. Это не эмоциональное, сентиментальное чувство. These are all action words. If that's really your faith and really your understanding, then that would translate into a proper mentality and qualities and thoughts and behavior. Это все действия, если у тебя действительно такая вера, такое понимание, тогда это переходит на правильное мышление, правильное умонастроение, правильное поведение. Prabhupada said you're judged by the results. Прабхупада говорит, суди по результатам. Well, I feel like I'm fully surrendered. Но я чувствую, что я полностью предался. But the actions may say something else. Но поступки могут показать что-то другое. So that's why it says your feelings are not facts. Поэтому объясняется, что чувства это не факты. I don't feel envious of you. Да я не чувствую, что тебя завидую.
I'm very happy that you're the master and you're my guru and I'm just simple, humble servant, disciple. Я очень счастлив, что вы I мой have no господин problem with that. и гуру. Я просто смиренный слуга, ученик. И у меня с этим проблем нет. And then we don't do it. И тогда мы не следуем. You see what I'm saying? Понимаете, о чем So я it's говорю? very sentimental, emotional, feeling state isn't necessarily true if it doesn't translate into practical application, Поэтому execution. это не просто какое-то чувство, знаете, это должно быть настоящим, и это переходит на правильное действие, исследование, наставлением. I have complete faith in Guru and Krishna, whatever they say. У меня полная вера в Гуру и Кришну, все, что бы они ни сказали. And then they say, and it's different from what you were thinking. И тогда они скажут, а это отличается от того, что ты думал. And they're like, I don't know about that now. И тогда я вот уже не знаю в отношении этого. Now I have some questions. Теперь у I меня have some doubt. вопросы, сомнения. You see? So you can say, all right, whatever Guru says, Что бы Гуру не сказал, definitely coming from несомненно Krishna. приходит от Кришны. As long as he tells you what you want to hear. Пока он говорит, что ты хочешь слушать. What if he tells you something you don't want to hear? А если он скажет что-то, что ты не хочешь Will you слушать, also say that's 100% coming from Krishna? ты также скажешь 100%, что это от Кришны приходит. Or is it conditional? Или это условно. He's my guru as long as he tells me everything I want to hear. Он мой гуру, пока он говорит все, что я хочу слушать. And he doesn't ask me to do anything that I don't want to do. И не спрашивает делать ничего, что я не хочу делать. Then I like him. Тогда он мне нравится. He's my guru. Он мой гуру. Then he starts chastising you, punishing you, exposing you, challenging you. And you're like, oh, I'm starting not to like this person so much as before. И он вдруг начинает тебя отчитывать, дисциплинировать, поставить на месте. И ты думаешь, ну он что-то уже мне не так сильно нравится, что он мой гуру. It's like a little bitter, Горько. It's like a little unpalatable. Ну так невкусно, неприятно. Right, a little chastise Alexei, then he goes over there and he's like, I don't really like Maharaj right now, Я немножко читал Алексея, он туда пересел, но он что-то, Махарадж мне сейчас не нравится. I'm not loving him right now. Сейчас я его не люблю. He's causing me some pain right Он now, сейчас причиняет мне боль. I'm not loving him. Я Maybe later, не люблю, может быть попозже. but right now, Но сейчас I'm praying for the power of tolerance. я молюсь о силе терпения. I hope that helps Я you. надеюсь, что это поможет. Any other thing? Еще что-то есть? Yeah. One more. One more. Can you tolerate? How can we rededicate ourselves? How can I rededicate to following? Just do it. Просто сделай. Как я могу перепосвятить себя? Перепредаться? I remember one time my Gurudev was talking about simplicity. Я однажды помню, Гуру говорил о простоте. We have to be simple. Мы должны быть простыми. And I was just saying, but we're not so simple, Gurudev. Но я сказал, что мы не такие простые, Гуру. So how do we become simple? Как стать простым? And Gurudev says, Adi Baba, just become И simple. говорю, да просто стань простым. So I just took it that just desire to become like that. Поэтому я это понял, что просто Just realize it's so necessary to be simple. желай стать таким, потому что ты должен понять, что это так необходимо быть простым. And realize we're not so И simple. осознавай, что мы не And just say, простые. okay, that's a И disqualification. понять, что да, это дисквалификация. Nothing's going to enter in if we don't become more simple. Nичего не входит в уши, если мы не станем более простыми. So now how much are we desiring and praying for the mercy to become purified and more pure and more simple? Поэтому теперь сколько мы молимся и желаем стать более очищенными и более простыми. Everything begins with a desire, Все начинается от желания, whether materially or spiritually. материально или духовно. So when I saw my Gurudev, I said, oh, I have a desire to
even get one drop of what he has. Когда я I видел remember своего thinking that in the class, you know. Гурудева, я помню, я думал об этом на лекции, что если у меня была бы даже капелька, что у него есть. So now all of a sudden you're desiring, how do you become, you know, a pure Vaishnava? How do you become a pure, you know, devotee of the Lord? Now that's your desire? How you can become like that and develop those Vaishnava qualities? It's so attractive. How can I get that? How can I become like that? Right? It starts with the desire. Вдруг ты желаешь, что у него такие классные вайшнавские качества, как мне, так же стать такими, обрести эти качества. Поэтому теперь ты об этом думаешь, желаешь, поэтому это начинается от желания. And then we realize to become like that, you need a lot of mercy. И тогда мы осознаем, чтобы стать таким, необходимо много-много милости. Because every soul is a sadhu. Every soul has godly, saintly qualities. Потому что каждая душа является саду, у каждой души божественные святые But how do you качества. how do you get rid of the Himalayan mountains of covering and contamination and all the nasty stuff, all the demoniac qualities? How do you get rid of all of those things? Ну как избавиться от гималайских гор, всяких противных вещей, осквернений, как от этого всего избавиться? It's like trying to clean the coal. Это как пытаясь очистить уголь. Yeah, I'm gonna clean this coal, you know. And just the more you're scrubbing, and it just keeps like dirt, so much dirt, filth, right? Чистить уголь, но там только грязь и грязь и грязь. And then you realize, okay, this is not gonna clean up just by our effort. Even you're making a very strong effort, that's not gonna be enough. И тогда мы можем осознать, что это не очистится просто благодаря моих усилий, даже если ты прилагаешь много усилий. It's endless. Это бесконечно. Like Himalayan mountains. Как гималайские горы. It just reminds me of like if you're trying to clean this a house, and it's like really, really filthy. Это напоминает мне, ты пытаешься дом очистить, он реально грязный. Like really bad. Но очень плохо. And you don't realize how bad it А ты is. не осознаешь, сколько там грязи. And you got a bucket and some brushes and some detergent, and you're like, I'm gonna go clean, you know? Там средства, там все эти приборы. Думаешь, пойду почищу. Right? And then you start cleaning, and it's like, oh my God, this place is really filthy. И ты начинаешь убирать, и тогда ты осознаешь, что, Господи, это так грязно. And then your brushes are breaking, you're running out of the, you know, the detergent. И тогда швабра сломается, и у тебя это средство заканчивается. Right? It's like getting late in the day now. Теперь уже поздно. Right? And it just seems the more you're cleaning, like the more filthy it really is. И кажется, что чем больше ты очищаешь, тем And then you're грязно looking at your cleaning materials are insufficient. является. Ты понимаешь, что эти средства, они недостаточны. And then you're getting tired. Ты устал. So now you're running out of energy. Теперь энергия заканчивается. Right? The water now is not really hot. Вода уже не горячая. Right? Then you're like in a trouble, right? It's like becoming like, what do you do now? Теперь это проблема, что Because the теперь job's делать? not done. Потому что работа не закончена. So, you know, you just call like a cleaning company. Тогда надо вызвать эту фирму, которая You уборкой know, or you занимается. call all your friends who like to clean. You just tell them all to come over. We're gonna have a cleaning party right now. Друзей, которым нравится убирать, у нас будет вечеринка очищения. Right? You bring in some outside like troops, you know. Ты приводишь туда, как это, сила извне. So okay, you're trying, you're doing everything, right? And all of a sudden you're like, this is a much bigger job that I could even imagine. Ну, And it's inadequate. Поэтому хорошо ты пытаешься, буду делать, и тогда ты осознаешь, что это гораздо больше, чем работа, чем я это представил, и моей силы здесь не хватает. I remember I'm trying to scrub my heart and chetodapana imaginam and, you know, trying to purify myself, right? For years I was thinking like that. Я помню, пытался чистить свое сердце, что-то Паранамараджанам, занимаемся саданой, годами я так думал. No loss, И нет потери. but in Himalayan mountains. Но это гималайские горы. And then all of a sudden I read and then the Gurudev is showing, yeah, Prabhupada says right here, you cannot even purify yourself. И вдруг я помню, Гуру говорили, сам читал, Прабхупада говорит, ты не можешь себя очистить. Well then how does it happen then?
А тогда как это произойдет? And Krishna says, to show my devotees special mercy. Кришна говорит, чтобы пролить на своих преданных особую милость. I purify. Я очищу. I destroy all the tamagun, all the filth, all of the garbage, all of the what's disturbing you, all the sinful desires, all the sinful reactions. Krishna said, just by my special mercy I can do it. Я уничтожу весь этот мусор, грязь, греховные желания, мысли. Я благодаря своей особой милости я могу это делать. If you just surrender to me. Если ты просто предаешься мне. So how do you surrender to Krishna? Теперь как предаться Кришне? Then he sends the guru. Когда он посылает гуру, This will help you how to surrender to Krishna, how to qualify yourself, how to deserve mercy. как предаться Кришне, как квалифицировать себя, как сослужить милость. By mercy of Krishna, if one is sincere and serious, one gets bona fide guru. Благодаря милости Кришны, если кто-то искренне серьезно, он обретает истинного гуру. And by the mercy of the guru, everything he's doing is how to qualify us to get Krishna's mercy. И тогда благодаря милости гуру все, что он делает, это как нас квалифицировать, чтобы мы получили милость Кришны. Two mercies are required. Необходимо вот эти милости. And it says the bona fide spiritual master, he's mercy incarnation of Krishna. И объясняется, что Embodiment of Krishna's mercy. духовный учитель является воплощением милости Кришны. So Prabhupada said, if you want to advance, try to please your spiritual master. Поэтому Прабхупада объясняет, если ты хочешь продвигаться, пытайся Help удовлетворить him своего in the preaching mission. духовного учителя, помоги его в миссии проповеди. Help him preach. Help him to do his service. Помоги его проповедовать, делать его служение. So we're helping those who are the most dear to Krishna, Поэтому мы помогаем тех, которые самые дороги Кришне, who have given everything up for the preaching mission to attract Krishna and to please those who are most dear to Krishna. Try to help them, serve them, please them. которые все оставили ради проповеднической миссии Кришны, пытайся их служить и удовлетворить. This is secret of success. Prabhupada said this is the only way you're going to do it. В этом секрет успеха, что Прабхупада объясняет, единственный способ, как это делать. It's all based on mercy. Это все зависит от милости. So, what is the mission? Поэтому какова миссия? Who is Gurudev serving? Кого Гурудев служит? Who is his guru in disciplic succession Кто его from гуру? Mahaprabhu's mission? Ученическая преемственность миссии Махапрабху. What are they preaching? Что они проповедуют? What is the path? Какой путь? How are they canvassing and traveling and preaching and trying to convince people to take it seriously and pick it up? Как они пытаются убедить людей, чтобы они начали исследовать? And somehow or other try to help them, directly or indirectly, Так иначе пытайся их помочь прямо или косвенно, by following their instructions. следуя их наставлениям. And all those instructions are geared towards helping that preaching mission. И все эти наставления, они направлены на то, чтобы помогать миссии проповеди. And Prabhupada says that when your guru give you instruction, while you're doing that service, you should think, Krishna has given me this instruction through my spiritual master. И Прабхупада объясняет, что когда гуру дает тебе наставление, ты должен думать, что Кришна дал мне эти наставления через моего And so духовного учителя. nicely accepting it and trying our best to understand it and to execute it properly for Guru and Krishna's pleasure, this is the path of pure devotional service. Если мы их хорошо принимаем и пытаемся искренне исследовать для радости Гуру и Кришны, это и есть путь чистого преданного We're служения. trying to make Krishna happy. Пытаться удовлетворить Кришну, We're trying to make Krishna's devotees happy пытаться удовлетворить преданных because we Кришне. need their mercy. Это означает, что нам необходима их милость. Not just to get out of trouble, Не просто, чтобы из проблем выбраться, which you will, а что тоже произойдет, but how to become like them and learn how to serve like them in order to really please, Radha and Krishna and devotees in spiritual realm. Но на That's самом the деле, goal. как стать такие же, как они, и чтобы мы могли так же служить, как они, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну в духовном мире. But we Это have to цель. start somewhere, Но где-то же надо начать. and this is where to start. И это где начать? This is how to become dear Это как стать дорогим to the spiritual master, духовному учителю, to Mahaprabhu's devotees. Махапрабху, преданным Махапрабху. And how do you become dear to Krishna? Как стать дорогим Кришне? That's how you become dear. Это да как станешь By дорогим? thinking how to please them. Думай, как их удовлетворить.
how to serve them in a pleasing way. Удовлетворяющим образом. Grumbling and complaining and doubting is not in a pleasing way. Ворчать, жаловаться и сомневаться — это не удовлетворяющий способ. I remember one person I used to clean the pots with him in the Boston temple. Я помню, один личность в храме в Бостоне, я с ним вместе убирал в кухне, эти кастрюли помыл. And he was like, his official job was to clean the pots. Even to this day, I'm sure he's cleaning the pots in that temple. Работа была убирать эти кастрюли, я думаю, что до сих пор он там это делает. That was like his, eternal service. Even I bet you when he goes to the spiritual world, he'll be cleaning pots. Я думаю, что это его вечное служение, даже когда он вернется в духовный мир, он будет там кастрюли помыть. I wouldn't be surprised. Я не удивляюсь. Someone's got to clean the pots. Кто-то же должен кастрюли помыть. So anyway, when he would get really, really angry, И когда он реально разгневанный, he would be like cleaning the pots, and the pots were like smashing off the wall. It was like pots were like crashing everywhere, just like throwing them. Он просто, когда гневался, он бросал эти кастрюли об стену и так далее, везде, что он просто в таком гневе был. So I'm over there, I'm scrubbing, all of a sudden I hear like all of this, it sounds like a big fight broke out or something, Я там тоже убираю, вдруг я слышу, как будто бы большая What's там going on? I got shocked, драка, что And I look on the other происходит. side of the kitchen, right, and he's just throwing these pots and pans against the wall, like scrubbing and just like throwing it, Я смотрю, в другом конце кухни, он там бросает эти кастрюли, убирает и бросает просто. And it bouncing, landing on the floor, it's just like Спрыгивает pots на пол. flying everywhere, Везде кастрюли летают. And I was kind of like, I don't think this is like the right mood Я думаю, что, но я не That- думаю, что we're supposed to be in, это неправильное настроение, которое надо проявить. Like so angry, Так как бы so разгневанно, frustrated, так разочарованно, He's swearing, ругает. And I'm like, wow, we're supposed to be like trying to become devotees. Like, what's happening here, А что здесь пришло? Я думаю, что мы должны пытаться стать преданными. So it's supposed to be like pleasing service, Поэтому это должно быть удовлетворяющее служение. like not grumbling and complaining. Что не What am I the жаловаться. only one who can do pots in this temple? А я что, единственный, кто в этом храме может кастрюли помыть, что ли? So all these things have to be considered. Поэтому это все надо принимать What во is our внимание. mood? What is our Какое mentality? наше настроение, менталитет, What is our faith? наша вера, What is the quality of our service? качество нашего служения. In many cases, it's very subtle. Во многих случаях это очень тонко. It's not just being like a robot, You can get a robot from China that will just scrub the pots, It's like no feeling, no emotion. Это не какой-то робот, как можешь из Китая робота купить, что он будет кастрюлей мыть, никаких чувств, никаких эмоций. That's also just mechanical, just doing. I'm just doing. Просто механически, я просто What are делаю. you doing? I Что don't ты know. I'm делаешь? just doing. Да я не знаю, я просто Who делаю. are you doing it for? Somebody. Для кого делаешь? Ну, для кого-то. This is my service. Это мое служение. I don't know if this is getting to Krishna. Да я не знаю, Кришна его примет или нет. This not going to work like that. You're not going to get the same results. You can't expect it. Ты не можешь так ожидать правильных результатов, это невозможно. So, okay, we may not be so dear, but our Gurudev is so dear. Хорошо, мы, может быть, не такие дорогие, но Гурудев такой дорогой. He's trying his best to become dear. Он пытается стать дорогим. And Krishna is saying there's no one more dear. И Кришна говорит, что никто так более They're дорог. very much pleasing me Он очень by удовлетворяет that меня, activity. благодаря своей деятельности. So help them. Помоги им. That's a secret. В этом секрет. Not, okay, I'm just going to do my sadhana and study the Shastra and, Да не так, что figure it all out and, буду свой- live in your own little world and everything is I, me and mine and to hell with everybody else, Да не так, что буду свой садхана заниматься, изучать шастра, живу в своем маленьком мире, да пусть это, тут какая разница, чем другие занимаются. I remember one devotee is supposed to be a preacher and I
I said to him when I was going to give the class, I said, how's everybody's consciousness? You know, Я how they doing? How's everybody's consciousness? помню, один преданный должен был проповедником, и я должен был идти давать лекцию, я у него спросил, а как у всех сознание, как у них дела? And he's like, well, I don't know. I can't see everybody's consciousness. Я такой, да я не знаю, я не могу видеть сознание других. And he was supposedly a big preacher, right? Он был, это предполагается, большой проповедник. So if you can't understand their consciousness, first of all, it means you don't understand your own consciousness. Поэтому, если ты не можешь понять их сознание, это означает, в первую очередь, что ты собственное сознание не понимаешь. And secondly, how are you going to know how to help them? А также, как ты можешь понять, как их помочь? If you can't understand whose consciousness needs some help. Если ты не можешь понять, чье сознание необходима помощь. So if you don't do the work internally within yourself, you can't actually understand everyone else's, condition and what they need. Поэтому, если ты не можешь эту внутреннюю работу делать на себя, сам по собой, тогда как ты можешь понять, что другим You won't know необходимо? what to say, what not to say, what instruction to give, what will help them. Какие You have наставления no давать, idea. что им поможет, ты не знаешь. It's like the so-called doctor, and he doesn't know how to read anybody's symptoms. Это как так называемый врач, который не может читать симптомы. So how's he going to know what medicine, what treatment to give? Поэтому как он поймет, какие лекарства тебе давать, лечение? So everyone has their service and the mission. Поэтому у каждого есть свое служение в миссии. And ultimately those instructions are going according to Krishna Mahaprabhu's instructions. И в конце концов эти наставления, они соответствуют наставлениям Махапрабху и Кришны. So whatever we're asked to do within that preaching mission, that is our connection to Mahaprabhu, Mahaprabhu's devotees. Поэтому, что бы вы нас не спрашивали делать в этой миссии, это и есть наша связь с Махапрабху And to the mission. и для миссии. Then what is the quality and the quantity of our mood and surrender and service? И тогда каково наше качество и количество нашего умонастроения, служения и предания? Then we'll be, rewarded or punished accordingly. Поэтому мы будем тогда вознаграждены или наказаны соответственно. That is what is being measured. Вот что измеряется. Everything we should do, we should be doing it in order to receive mercy. Что бы мы ни делали, мы должны делать, чтобы сослужить милость. Because without that mercy, we cannot become properly qualified. Потому что без этой милости мы не можем стать We правильно cannot become квалифицированными. more and more properly qualified without mercy. Мы не можем стать более квалифицированными без этой милости. It's not that, oh, I got the mercy. Это не так, что я получил милость. No, it's constant, Нет, это constantly. постоянно. We're running off of mercy. Мы движемся над милостью, нам необходима постоянная милость. That's the reality, whether we understand that or not. Такова реальность, понимаем ли мы это или нет. And you have to renew the mercy. It's not like, it's like I got the mercy and that mercy is unlimited and we don't have to do any other thing. И ты должен возобновить милость. Это не так, что я милость получил, это безгранично, это никогда не заканчивается, и мне ничего больше делать не надо. It's like riding a bike, you have to keep pedaling, right? Кататься на велосипеде ты должен, Especially if you're hitting a hill. Особенно, когда в горку надо подниматься. You can't just say, okay, I'm just going to just glide up this hill, because I got some mercy, Ты не можешь сказать, что сейчас я просто, заберусь в горку, поскольку получил милость. So we have to like keep pedaling. Мы должны крутить педали дальше. And then what happens is we're pedaling, but when the mood's not right, the faith is not right, the motivation's not right. But in our mind, we're pedaling, we're working hard, and where's the mercy? И что происходит? Мы крутим эти педали, но умонастроение неправильное, вера неправильная, и тогда результата не получаем, думаем, а где милость? We deserve it. We expect it. Мы Where's the mercy? ожидаем, где милость? That's why if we don't understand the subtleties, we won't understand how to adjust it, how to understand it. Поэтому, если мы не понимаем тонкости, мы не можем понять, как это приспособить, как это исправить. And without associating and hearing from someone who knows, how will you realize it? И поэтому, не общаясь и слушая того, кто это понимает, как ты это осознаешь? You'll just go on,
with the same misunderstanding, doing the same activity with no sufficient reciprocation, how long you'll continue like that? Ты будешь продолжать точно таким же образом, в таком же умонастроении, и сколько ты можешь так продолжать? It's a subtle science. Это тонкая наука. Well, my body's doing it. I showed up. I'm washing the pots, Вот тело and I'm действует, doing my service, and it's for the mission. You know, externally that may be correct, я пришел, омываю, помою эти кастрюли, тело действует, и внешне это может быть все правильно. but spiritual life is internal. Но духовная жизнь это внутренно. What is our consciousness? Какова наша What is our сознание, faith? вера, Who are we trying to serve? кого мы Who are пытаемся we trying служить, to please? удовлетворить, How much are we trying to get mercy? сколько мы стараемся How much получить are we trying to милость, help other people to get mercy? помогать другим людям получить милость. All of these things have to be understood and cultivated. Все это необходимо понять и культивировать. And if we don't regularly hear it, we won't understand it properly, and we won't be able to regularly cultivate it with the right understanding. Поэтому, если мы регулярно об этом не слушаем, мы не можем это понять, и мы не можем это правильным образом That's why культивировать. association and hearing is so critical, so essential. Поэтому общение и слушание так критично, так существенно. Otherwise, no purification of consciousness, no good memory, then we're back to the same conditioned state of forgetfulness. Поэтому, если нет очищенного сознания, нет хорошей памяти, и мы возвращаемся также обратно в это состояние забвения. Then we start pedaling. И тогда начинаем педали крутить. We're lazy, we want like electric bike, you know? Мы ленивые, мы хотим Now they have electric bike. велосипед. Сейчас электрические велосипеды. You don't have to pedal. Не надо крутить педальки. And even if you're pedaling, you're still going much faster than you're pedaling. Даже если крутишь, то идешь гораздо быстрее, чем сам Right. крутишь. Sometimes the guy's going like really fast and his legs are just going like this, right? Бывает, он идет реально быстро, а ноги так медленно двигаются. So we want to go really slow, Мы хотим but we реально want the bike to be flying, you know? медленно идти, но чтобы этот велосипед просто летел. So we're always cheating the system. We want to cheat the Мы system. хотим обманывать систему. It's a crookedness, you Это know? двуличие. Lazy intelligence, you know? Ленивый разум. Thank you very much, everybody. Большое. Thank you for giving me a chance to do my service. Спасибо, что дали возможность Tried to делать somehow служение, please my spiritual master. пытаться удовлетворить моего духовного учителя. For my own purification, to be reminded of these instructions. Я мое собственное ощущение, чтобы я мог вспомнить эти And наставления. hopefully you'll also get some benefit from that. Я надеюсь, что также вы получите благо от этого. Then everybody wins. Тогда все выигрывают. Krishna's happy, Guru's happy, Кришна we'll be доволен. happy, you'll all be happy. Мы довольны, все That's the довольны. goal, Это right? цель. Make Krishna happy, Guru, his devotees happy, Удовлетворяя Кришну, его преданных, automatically we'll become и happy. мы тоже будем счастливыми, автоматически. Then we won't be throwing the pots and pans around, complaining, swearing, Тогда мы не будем бросать Doubting. кастрюли, сомневаемся, ругаем, grumbling, жалуемся, complaining, ворчим, blaming, criticizing. обвиняем, критикуем. So what kind of devotee do we want to become? Какими преданными мы хотим стать? Real devotee. Настоящими? Я надеюсь. Thank you. Hare Krishna. How's it going for you, man? All right. Thank you for helping me. I appreciate it. I never drank that. No. Спасибо, что помогаете, я ценю это. Я никогда не пил. I'm sorry. Everything became under control, so I forgot. Все стало под контролем, поэтому я забыл.